नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी आईएफपीएस के 550वें दिन में मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं, ये आईएफपीएस का हिंदी मंच है जो 7:30 से 8:30 बजे तक के लिए चलेगा। आईएफपीएस एक कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे साथ जुड़ें, इस मंच के साथ जुड़ें, अपना ज्ञान साझा करें और हम सबके बीच उसको बांटें, ताकि ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के प्रति ज्ञान बढ़े, जागरूक हो और प्रोपोगेट हो सके। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अकरम खान। आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। जी धन्यवाद। जैसा मैं बता रहा था कि आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अकरम खान। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। डॉक्टर अकरम खान जी सेकेंड जनरेशन ऑफ होम्योपैथ हैं अपनी फैमिली में। और सर ने बचपन से ही अपने पिताजी के साथ होम्योपैथी के बारे में देखा है, सीखा है। सर का बीएचएमएस नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आगरा उत्तर प्रदेश से कंप्लीट हुआ है। सर ने 8 साल तक डॉक्टर एल एम खान सर की गाइडेंस में उनकी क्लिनिक में उनके साथ प्रैक्टिस किया और उनका एक्सपीरियंस है। सर पिछले 1 साल से वेबिनार के थ्रू लोगों को सिखा रहे हैं, होम्योपैथी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और सर का जो बेसिक टॉपिक होता है वो होता है यूरिनरी कंप्लेंट्स या फिर फीमेल डिसऑर्डर्स। उसमें होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में सर जागरूकता फैला रहे हैं। सर, आज के विजयादशमी के इस पावन अवसर पे आपका आईएफपीएस के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज अपना आज का वेबिनार शुरू कीजिए और हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। So, hello and good evening to everyone. So, am I audible? जी सर, आप ऑडिबल हैं। Okay. Uh, First, I want to thanks to सहानी सर जो हमेशा मुझ पे इतने कम एज में मेरे ऊपर इतना बिलीव करके सर हमेशा हमको अ, कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप बोलो। मैं कहता भी हूँ सर बहुत सा मिस्टेक होता है, सर हम भी सीख रहे स्टूडेंट है। सर ने कहा कि नहीं, हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप अच्छा बोल रहे हो, आप हमारे इस पे आके प्लेटफॉर्म पे आप बोलो। और सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सहानी सर who always giving me to the opportunity to sing in his platform। और बेसिकली मैंने जो इससे पहले डिस्कशन हमारा जो हुआ है वो केसेस के ऊपर हुआ है। और आज जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनन के है बेसिस पे है। तो ऑर्गेनन मोस्टली हम लोग सब कोशिश करते हैं स्टडी करने की, केस टेकिंग पार्ट, माइजम के पार्ट, डाइट एंड रिजम, ये सारे बेसिक हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन जो बेसिक ऑर्गेनन जहां से स्टार्ट होता है, हैनेमन सर का जो बुक है ऑर्गेनन, वो पूरा बुक जो है प्रैक्टिकल बुक है। लोग कहते हैं कि इतना पार्ट थ्योरेटिकल, इतना पार्ट प्रैक्टिकल। नो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफरिज्म ही इज सेइंग अबाउट द प्रैक्टिकल। ये बुक ही प्रैक्टिकल है। विदाउट फॉलोइंग द ऑर्गेनन यू नेवर बी अ गुड प्रैक्टिशनर। ऑर्गेनन का पाथवे और ऑर्गेनन का जो रोल है हमारे प्रैक्टिस में, नॉट ओनली इन केस टेकिंग पार्ट कि अफोरिज्म 85 से लेके 84 से लेके 105 तक हम लोग केस टेकिंग पार्ट पढ़ लिया, तो वैसा नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अफोरिज्म हैनेमन ने हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, होम्योपैथिक फिजिशियन कैसा होना चाहिए, होम्योपैथिक प्रैक्टिस का रोल कैसे होना चाहिए, उससे स्टार्ट किया है। और ये जो बुक है अफोरिज्म 1 टू लेके 294 291 तक जितना है, वो लाइन बाय लाइन, सीरीज बाय सीरीज, स्टेप बाय स्टेप बोला गया है। तो स्टार्ट होता है ये अफोरिज्म 1 से। तो अफोरिज्म 1 में हमारे जो राइटर है और ऑर्गेनन के हैनेमन सर, वो क्या कहना चाहते हैं?
वो हमसे क्या मुखातिब है, क्या हमें डिस्क्राइब करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं। सो इन द फर्स्ट aphorism he is talking with the physicians. वो एक फिजिशियन से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा फिजिशियन, होम्योपैथिक का फिजिशियन कैसा होना चाहिए। ही इज नॉट सेइंग डॉक्टर। हैनिमैन ने यहाँ पे अफोरिज्म 1 में दी डॉक्टर भी कह सकते थे कि द डॉक्टर का ये मिशन है, नहीं, उन्होंने फिजिशियन कहा है। और कैसा फिजिशियन कहा है? फिजिक्स मीन हमारी बॉडी का जो फिजिक्स जो पार्ट है, चाहे एनाटॉमिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, पैथोलॉजिकल हो, इसका जितना स्ट्रक्चर है होल। और ईशियन मीन्स नॉलेज। फिजिक्स का जो नॉलेज रखता है, जो जानता है, वही फिजिशियन कहलाता है। तो फिजिक्स के नॉलेज में क्या क्या आ जाता है? फिजिक्स हमारी जो बॉडी की फिजिक्स जो होती है, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, उसमें सारी पार्ट आ जाती है। एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ऑर्गन, बॉडी का हर एक एक पार्ट, उसका जो नॉलेज रखता है वो फिजिशियन कहलाता है, अकॉर्डिंग टू हैनिमैन। हैनिमैन ये फिजिशियन यहाँ पे कहना चाहते हैं। और कोई वर्ड हैनिमैन ने एक एक वर्ड अपने अफोरिज्म में जो जो उठा के यूज किया है, उस सब के पीछे का एक मोटिव है। उन्होंने वर्ड के साथ जो मैच करता है हमारे रोल के लिए, उसके साथ उन्होंने अटैच किया। और उससे पहले कहा है दी फिजिशियन। आ फिजिशियन नहीं कहा है हैनिमैन ने, दी फिजिशियन कहा है। जैसे अगर हमको किसी को डिस्क्राइब करना होता है तो हम लोग दा कहते, दी कहते। जैसे ताजमहल, दी ताजमहल, दी विक्टोरिया मेमोरियल, तो वो एक है अजूबा जो बना है, उसके जैसा दूसरा सिमिलर कोई है ही नहीं। तो वैसे ही हैनिमैन के अकॉर्डिंग, हैनिमैन का जो फिजिशियन होता है वो दी फिजिशियन होता है, आ फिजिशियन नहीं होता है। तो हैनिमैन ने अपने फिजिशियन को कहा है कि दे हमारा जो फिजिशियन है, मेरा जो फिजिशियन है, मेरा डॉक्टर नहीं है। मेरे इस बुक पढ़ने वाले को, मुझे फॉलो करने वाले को, होम्योपैथिक पे चलने वाले को फिजिशियन बनना होगा। और किस तरह का फिजिशियन बनना होगा? द फिजिशियन बनना होगा, दी फिजिशियन बनना होगा, जिसको वन सिंगल में डिस्क्राइब कर सके हम लोग, एक पहचान हो सके फिजिशियन का। और फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन, देखिए अगर आप ऑर्गेनन का अगर हम लोग बुक देखते हैं, बहुत से बुक में नॉर्मल लिखा गया, लेकिन उसको लिखने का एक एक पैटर्न है। हैनिमैन ने अपने बुक में, और भी हमारे जो मटेरिया मेडिका के बुक होते हैं, बोल्ड का, इटैलिक का, ये सब का वैल्यू देते हैं। वैसे ही हैनिमैन ने भी ओनली को इटैलिक में लिखा है, बाकी सबको नॉर्मल में लिखा है। ओनली को उन्होंने इटैलिक में लिखा है। अब जो फिजिशियन का उन्होंने बता दिया कैसा फिजिशियन होना चाहिए, द फिजिशियन होना चाहिए। उसका हाई एंड ओनली, सिर्फ और कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए उसका। जैसे कि उन्होंने अपनी प्रीफेस में भी लिखा है, जो लव ईज रहने वाला पर्सनैलिटी है, जो आराम तलब जिंदगी पसंद करता है, जो आराम से रहना चाहता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, वो ऑर्गेनन ना करे, ना होम्योपैथिक पढ़े। जो मेहनत करेगा, जो होम्योपैथिक के पीछे सिर्फ उसका एक ही पर्पस होगा, ओनली मिशन होगा, ओनली फोकस होगा, उसको हैनिमैन ने कहा मैं थ्राइस सैल्यूट करता हूं। नॉट वंस, थ्राइस सैल्यूट। तो उन्होंने इसीलिए इटैलिक को, ओनली को इटैलिक में उन्होंने इंडिकेट किया कि ये हमारा जो फिजिशियन होगा, उसका सिर्फ सिर्फ हाई एंड ओनली मिशन, एक ही मिशन होगा और कोई दूसरा काम नहीं होगा उसका। तभी आप इस बुक को पढ़ो। उन्होंने पहले ही अपने फिजिशियन को, होम्योपैथिक पढ़ने वाले को, होम्योपैथिक फॉलो करने वाले को क्लियरली, बहुत हार्शली
इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे फॉलो करना है। अगर तुम्हें होम्योपैथिक पढ़ना है, अगर आपको होम्योपैथिक फॉलो करना है, अगर ऑर्गेनिन के बेसिस पे चलना है, ऑर्गेनिन के थ्रू पे चलना है आपको, तो सिर्फ आपका एक मिशन होना चाहिए। और वो क्या मिशन होना चाहिए? टू रीस्टोर, टू रीस्टोर टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ। हमारा जो फिजिशियन है उसका सिर्फ एक काम है, एक मिशन है, एक फोकस है कि जो सिक को हेल्थ में बदलना है, टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ। अगर कोई बीमार, तकलीफ, कमजोरी, परेशानी में आ गया, उसको हेल्दी लाइफ में जाना है, हेल्दी वे में लाना है, हेल्दी पैटर्न में लाना है। टू क्योर एज इट इज टर्म, हेल्दी सिक से हेल्दी करके उसको क्योर रखना है, एज इट इज टर्म, जिस तरह से कहा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने फुटनोट में भी कहा है बहुत सारी बातें। एज इट इज टर्म का जो मीनिंग है पूरा फुटनोट में है। तो फुटनोट हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्योर का मीनिंग मैं डिस्कस करता हूं। व्हाट इज टू बी क्योर, क्या क्योर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्योर? क्योर का जो मीनिंग है, हेनेमन ने मटेरिया मेडिका प्योरा में चाइना के चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया व्हाट इज क्योर। क्योर क्या है? उन्होंने तो कह दिया रिस्टोर टू सिक टू हेल्थ, बीमार आदमी को ठीक करना है, बीमार आदमी को हेल्दी कंडीशन में लाना है, क्योर करना है। किस तरह, किसको हम क्योर कहेंगे? आई श्योर क्योर, हम बताते हैं कि क्योर किस तरह से होता है। हेनेमन की ये वर्ड है, अपने मटेरिया मेडिका प्योरा में उन्होंने डिस्क्राइब किया है चाइना के चैप्टर में। अगर आप चाइना का चैप्टर अगर मटेरिया मेडिका प्योरा में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्योर का डेफिनेशन दिखेगा। आई श्योर क्योर एंड बाय दिस, इससे हम मीनिंग आपको बताते हैं, इससे इसका मतलब हम बताते हैं आपको कि क्योर का मतलब क्या होता है। रिकवरी, जो एक बीमार आदमी को, तकलीफदा आदमी को मैंने सिमिलिया मेडिसिन से अपने ठीक किया है, जो अपनी दवाई दे के मेडिसिन से जो मैं उसको कन्वर्ट किया हूं एक हेल्दी फॉर्म में, रिस्टोर किया उसका पुराना तकलीफ को, उसको हमको क्योर रखने के लिए रिकवरी जो मैं लाया हूं उसको डिस्टर्ब मत करो आफ्टर सफरिंग। जैसे कि उसको ठंडे से तकलीफ है तो उसको ठंडा ना दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। जो हमारे क्योर जो मैंने ठीक किया है, जिस चीज से उसकी तकलीफ बढ़ी है, जिस वजह से उसमें ठीक आया है, उसको मेंटेन। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग कहते हैं इग्नेशिया मेडिसिन, डीपली ग्रीफ, इनवॉलेंट्री साइट, उसको दुख लगा, उसका जो कंप्लेन था वो एक हेल्दी से सिक में कन्वर्ट हो गई। उसको हम लोग रिस्टोर कैसे करेंगे हेल्थ में? उसका सिम्टम लेके एक सिमिलिया मेडिसिन, हम लोग सिमिलिया मेडिसिन, इग्नेशिया लाइक मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब किया, और उसका ग्रीफ जो है वो आस्ते 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 कम होता गया हमारी मेडिसिन के बाद। और उसका जो सिक में कन्वर्ट हुआ था हेल्थ से, अब जो वापस हेल्थ पे आया है, उसके आने के बाद जो रिकवरी हो रहा है उसमें अब किसी तरह का लोगों को कहना कि इनको जितना बच सके इनको अनडिस्टर्ब आफ्टर सफरिंग के बाद रहने, इसमें और दुख का रीजन, दुख का कारण और वो नहीं देना है, उसको मेंटेन करना है, मेंटेनिंग रिकवरी अनडिस्टर्ब आफ्टर सफरिंग। दैट इज टू से, यही तो कहना चाहते हैं नेमन क्योर के मतलब। आई श्योर क्योर एंड बाय दिस आई मीन अ रिकवरी अनडिस्टर्ब आफ्टर सफरिंग। तकलीफ के बाद
जो मेरा रिकवरी हुआ है उसमें और छेड़छाड़ मत करो, परेशान मत करो, उसको और तकलीफदा मत बनाओ। जिस चीज से उसको परेशानी हो रहा है उस चीज को, परेशानी को दूर करो, अवॉइड करो, वो मेंटेनिंग फैक्टर को हटाओ। पेशेंट, और ये मेंटेन रहा बहुत टाइम तक, 4 साल 5 साल हो गया, उसके बाद से फिर उसको ये बीमारी नहीं आया मेरे मेडिसिन देने के बाद, और वो हेल्दी कंडीशन में आ गया, 5 से 7 साल ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद उसको किसी तरह का नहीं मिला, अनडिस्टर्ब रहा लाइफ में, यही क्योर है। और हम लोग एज अ होम्योपैथ, एक पेशेंट का थायराइड नॉर्मल आता है, हम लोग उसको कह देते कि क्योर हो गया, नहीं, 2 साल बाद अगर फिर उसको बढ़ गया, उसका रीजन जो थायराइड की मेरी मेडिसिन से जो ठीक हुई है, उसका रीजन जिस बेसिस में हुआ, थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस डिजीज लाइक थायराइड डायबिटीज इज कॉज बाय मेनी रीजन। एक जेनेटिकल, मेंटल स्ट्रेस, ओबेसिटी, fear, insult, many causes of mental problem, stress, स्ट्रेस का मेनी रीजन हो सकता है, आइदर ग्रीफ, आइदर इंसल्ट, आइदर फियर। तो मेरी मेडिसिन के बाद जो वो कंप्लेन ठीक हुआ है, उसके बाद जो थायराइड के लिए जो मेंटेन होना चाहिए जो प्रॉब्लम, लाइक ही विल नॉट टेक सोडियम एंड आयोडीन इन अ लार्ज क्वांटिटी, he or she should not take iodine and sodium in extra, maintained by the stress, maintained by the obesity, ये सारे चीज से वो उसको बच के, उसको गाइड करके, उसको संभाल के 5 7 साल 8 साल तक वो मेंटेन, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाया, दैट इज द क्योर। और हम लोग 1 महीना 2 महीना में कोई रिजल्ट आता, हम लोग इंस्टेंट लिखते क्योर, दैट्स नॉट क्योर, दैट इज वेल मैनेज बाय द होम्योपैथिक मेडिसिन, and we should have to maintain and manage this for a long time and say as that is cure. We have to follow this philosophy, recovery undisturbed after suffering. This is the meaning of cure which Hahnemann gave in the Materia Medica Pura in the chapter of China. ये अफोरिज्म 1 का एक छोटा सा जिस्ट है जो हैनेमन ने अपने फिजिशियन से, अपने होम्योपैथ से कहा है, डिस्कस किया कि मेरा फिजिशियन कैसा होना चाहिए, अब मेरा फिजिशियन को किस तरह से क्योर करना चाहिए, मेरा फिजिशियन को किस तरह से क्योर करना चाहिए, और रीस्टोर से हेल्थ में, सिक से हेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, रीस्टोर किस तरह से करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने फुट नोट में भी बहुत सा बात कहा है, फुट नोट में मैं शॉर्ट में जिस्ट में कह दे रहा हूं, तो मैं लिखा नहीं, उसमें हैनेमन ने कहा एज इट इज टर्म नाउ। अब कैसे लोग सारा पैथोलॉजी फिलोसफी सब कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा बता रहे ये बीमारी वो बीमारी, सब कुछ कर रहे हैं, इस बीमारी को सुई की तरह बुन रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया, ये सब छोड़ो, पेशेंट को ठीक करो। सफरिंग ह्यूमैनिटी आ बढ़ रहा है, तकलीफ में साई ले रहा है, और हम लोग सारा खाली पैथोलॉजिकल बेसिस पे बात कर रहे हैं। एनिमन ने ये किस जमाने में 1800 सन 1800 में कहा है, और सेम 2024 above 100 years, और सेम थिंग्स हमारे यहाँ अब चल रहा है। आज भी लोग पैथोलॉजी में, फिलॉसफी में, इसमें इतना इन्वॉल्व है, और लोग सफरिंग ह्यूमैनिटी जो है हमारा, सांस बढ़ रहा है, आ बढ़ रहा है, दम बढ़ रहा है तकलीफ में, उसको हम लोग ठीक छोड़ के पैथोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। ये बीमारी है, कैंसर है, ये है, थायराइड है, डायबिटीज है, सारा कंप्लेन ले रहे हैं।
उसके पीछे हम लोग बीमारी को, उसके पैथोलॉजी को जानने को, उसकी डिजीज को जानने को, उसके रिसर्च में हम सारे लोग फंसे हुए और सफरिंग ह्यूमैनिटी तकलीफ झेल रहा है। उसीलिए फिर हैनेमन ने ये सारी बात कही, एज इट इज टर्म, इस तरह से आप लोग फॉलो करो, हमारा फिजिशियन का ये रोल होना चाहिए। उसके बाद हैनेमन ने सेकंड स्टेप में क्या कहा, देखिए केस टेकिंग सिर्फ 84 85 से शुरू हमारे ऑर्गेनन में नहीं होता, केस टेकिंग इज स्टार्टेड और प्रैक्टिकल होम्योपैथिक यूजेस ऑफ ऑर्गेनन स्टार्टेड फ्रॉम द अपोरिज्म 1। और ये जो मैंने सीखा है, जो देखिए ये जो है, ये मैं अपने फिलॉसफी या अपने आइडिया से नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ये सारा चीज एक समझ लीजिए जस्ट अ कॉपी पेस्ट, मैंने एक कान से सुना है और अपने जबान से बोल रहा हूँ। जो मैं अपने टीचरों से सुनता आया हूँ, डॉक्टर एल एम खान सर से, राशिद सर से, पंकज अग्रवाल सर से, जो मैंने ऑर्गेनन में जो सुना है उन लोगों से, बस वो एज अ कॉपी की तरह मेरे दिमाग में छप गया, मेरे जबान से सेम एज इट इज वर्ड वो सिमिलर निकल गया, वो टोन, वो लैंग्वेज, वो पैटर्न सारा सिमिलर है। तो ये अफोरिज्म 1 में हैनेमन ने अपनी फिजिशियन से कहा। दूसरा, अब जब आप मेरे फिजिशियन बन गए हो, अगर आप ऐसा फिजिशियन हो, ये फॉलो करते हो, रीस्टोर टू सिक टू हेल्थ वाला आपका पैटर्न अगर है, तो दूसरा दूसरा हमारा उसी के नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है अफोरिज्म की। सबसे ये क्योर तो मैंने बता दिया है, अनडिस्टर्ब रहेगा आफ्टर सफरिंग, रिकवरी जो है, जो हुआ है उसको डिस्टर्ब मत करो आफ्टर रिकवरी। अगर ये क्योर जान गए हो आप, तो सबसे अच्छा और हाईएस्ट आइडियल क्या है, प्रोसेस क्या है क्योर का, इसमें हैनेमन ने दो पार्ट में बात कही है। बहुत से लोग हैं हमारे होम्योपैथ, कैंसर के केसेस में रैपिड ट्रीटमेंट देते हैं, हैनेमन ने स्ट्रिक्टली मना किया है रैपिड ट्रीटमेंट इन अ क्रॉनिक केसेस। यहां हैनेमन ने दो पैटर्न पे बात की है। ये जो हमारा व्हाट इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर is rapid, gentle and permanent restoration of the health। बस ये हैनेमन ने एक्यूट केसेस के बारे में कहा है, एक्यूट कंप्लेन के बारे में कहा है। अगर आप एक्यूट कंप्लेन का, एक्यूट डिजीज का, एक्यूट प्रॉब्लम का, अगर आप पैथोजेनेसिस अगर पढ़ेंगे, डिजीज वाइज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, अगर ये सब में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो एक्यूट कंप्लेन में इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, मोस्टली इन 14 डेज। ज्यादातर सारा वायरल कंप्लेन का जितना भी है 14 डेज के बिहाफ में होता है। और उस एक्यूट कंप्लेन में हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए बहुत रैपिड और जल्दी होना चाहिए, वरना पेशेंट डेथ कर जाएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस जो रहता है, वो एक्यूट कंप्लेन का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत जल्दी रहता है। तो इसीलिए हैनेमन ने हमें यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीका का क्योर करने का जो ट्रीटमेंट बताया है, वो पहला एक्यूट कंप्लेन में रैपिड होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, जल्दी ठीक होना चाहिए। इन एक्यूट कंप्लेन में अगर सिम्टम बदलता है, फॉरन मेडिसिन बदलो। लेकिन क्रॉनिक केसेस में ऐसा नहीं है, क्रॉनिक केसेस में हमको वेट करना पड़ता है, लेकिन एक्यूट केसेस में नहीं। सिम्टम बदला, आराम नहीं मिला, फॉरन मेडिसिन चेंज करो। रिपीटेशन जेंटल तरीका से होना चाहिए, हार्मलेस वे में नहीं होना चाहिए, बहुत जेंटल तरीका से होना चाहिए। एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, क्योंकि एक्यूट कंप्लेन में एक बार हेल्थ आ गया तो वो परमानेंट रिस्टोरेशन है, अगर प्रॉपर मेडिसिन हमारी होगी। उसके बाद हैनेमन ने कहा, और एक एक वर्ड हैनेमन की जो है हमारे ऑर्गेनल में उसका इंपॉर्टेंस है। और ये हो गया तुम्हारा एक्यूट कंप्लेन का।
हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर का पहला पार्ट तुम्हारा हो गया। और अब क्या करना है, अब जो है रिमूवल एंड इनहेलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। होल एक्सटेंट से जो तकलीफ, बीमारी, कंप्लेन आया है, उसको किस तरह से आप ठीक करते हो। अब क्रॉनिक कंप्लेन में हमको किस तरह से ठीक करना है, इन द शॉर्टेस्ट बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में, बहुत। इसमें पहले एक्यूट कंप्लेन में मैंने कहा रैपिड होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, बहुत तेजी में होना चाहिए, स्पीड में होना चाहिए। और 1 लाख था पगड़ी देने के लिए, 4,000 किसी का माइक ऑन हो गया, वो अपना माइक बंद कर ले। ब्रिज नंदन कुमार जी। So in the shortest, most reliable and most harmless way, बहुत कम टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम हमको क्रॉनिक केसेस में नहीं लेना है, कम पीरियड में होना चाहिए, रिलायबल टाइम में होना चाहिए, और हार्मलेस नहीं होना चाहिए हमारी मेडिसिन से, एग्रेवेशन नहीं होना चाहिए, कंप्लेन इंक्रीज नहीं होना चाहिए, पैथोलॉजिकल ग्रोथ और बढ़ना नहीं चाहिए, हार्मलेस वे में नहीं जाना चाहिए, और रिमूवल जो एनिलेशन ऑफ द डिजीज का होगा वो होल एक्सटेंट में होना चाहिए। ये क्रॉनिक केसेस में हनेमन ने कह रहा है। ऑन इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, किस तरह से होना चाहिए, ऑन इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एस यानी कि एक से ज्यादा। तो इसका रेफरेंस इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स क्या है, जो हमें अफोरिज्म 22 में सीखने को मिलेगा, लर्न करने मिलेगा कि प्रिंसिपल्स क्या है। ये जो दो तरीका हैनेमन ने दिया है हमें ट्रीटमेंट करने का एक्यूट एंड क्रॉनिक में, जो एक्यूट में हैनेमन ने कहा है कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन होना चाहिए। और दूसरा जो है होल एक्सटेंड में ठीक होना चाहिए क्रॉनिक केसेस में, और शॉर्टेस्ट पीरियड में होना चाहिए, बहुत रिलायबल टाइम में होना चाहिए, बहुत हार्मलेस वे से होना चाहिए। और इसका दो प्रिंसिपल है फॉलो करने का, इजली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स, एक से ज्यादा, जो अफोरिज्म 22 में हैनेमन ने कहा है सिमिलर एंड ऑपोजिट, यानी कि सिमिलिया एंड कॉन्ट्रारिया। ये दो प्रिंसिपल है हमें जिससे एक्यूट एंड क्रॉनिक कंप्लेन को ठीक करना, कब हमें कॉन्ट्रारिया से ठीक करना है, कब हमें सिमिलिया से ठीक करना है। ये दो प्रिंसिपल्स है हमें, जो इस हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर का जो ट्रीटमेंट है इस तरह से करना है। सो ये हुआ अफोरिज्म 2 का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एंड अफोरिज्म 3 फिर हैनेमन बता दिए कि पहला तरीका कैसे है, कि हमारा फिजिशियन कैसा है, हमारा फिजिशियन कैसा होना चाहिए। उसके बाद हैनेमन ने हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर बताया है। अब फिजिशियन को क्या परसीव करना है क्योर में, क्या परसीव करना है। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन, क्या क्योर करना है, फिजिशियन को क्लियरली परसीव करना होगा, क्लियरली सोचना होगा। यही तो कहना चाहता हूं, दैट इज टू से एनिमन कहते हैं इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज, दैट इज टू से, यही मैं कहना चाहता हूं कि इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ द डिजीज, जो भी बीमारी का केस आता हो, इंडिविजुअल किसी भी बीमारी का, आइदर कैंसर, आइदर टाइफाइड, आइदर मलेरिया, आइदर थायराइड,
आइदर डायबिटीज, आइदर पाइल्स, किसी तरह का भी आपके पास कंप्लेन आता हो, एलर्जिक राइनाइटिस, सारा कंप्लेन, उसमें आपका नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड पैथोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, हर केस, हर डिजीज ऑफ केस का, जितना केस आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस भी बीमारी के बारे में, उसका डिजीज का नॉलेज, पैथोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द डिजीज, इंडिकेशन, हर इंडिविजुअल डिजीज में डिजीज सिम्टम एंड इंडिकेशन कहाँ है, आपको दोनों को अलग करना होगा। इसके लिए आपका नॉलेज इन द पैथोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत से होम्योपैथी हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक में पैथोलॉजी का नॉलेज और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की नॉलेज की उतनी जरूरत नहीं है। नहीं, हैनेमन ने अपने अफोरिज्म 3 में उठा के कह दिया है, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव, अगर परसीव करता है कि हमको क्या क्योर करना है, तो हर इंडिविजुअल केस ऑफ द डिजीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। जिस भी बीमारी को आप ठीक करते हो, उसका आपका नॉलेज बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए कि उसमें क्या क्या सिम्टम है, उसमें क्या क्या पैथोजेनेसिस है, उसका कहां कहां से रोल है, कॉज है, वो आपको जानना होगा। वो अगर आप जानते हैं तो आप इजिली सिम्टम ऑफ द पैथोलॉजी एंड सिम्टम ऑफ द इंडिकेशन आप अलग कर सकते हैं। जैसे कि एक बीमारी है हिस्ट्रिकस ग्लोबस, वो क्या होता है, हिस्ट्रिकस ग्लोबस में जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर रहता है, मेंटल डिस्ट्रेस प्रॉब्लम रहता है, मेंटल प्रॉब्लम रहता है, उसको ऐसा फीलिंग होता है कि मेरे थ्रोट में कुछ ऐसा फंसा हुआ जो अटक रहा है, जिससे मैं खाना नहीं घोट पा रहा। ये सेंसेशन, ऐसा कुछ रहता नहीं है, उसको फीलिंग रहता है कि कुछ ऐसा मेरे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पैथोलॉजी कराया, उसमें देखा किसी तरह का कुछ नहीं है। तो मीनिंग कि ये पैथोलॉजिकल कोई चेंजेस नहीं है, हिस्ट्रिकस ग्लोबस है जो एंजाइटी डिसऑर्डर से आता है, एंड दिस इज द सिम्टम स्ट्रांगली द मेडिसिन ऑफ इग्निशिया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं पेशेंट का इंडोस्कोपी करा के, अगर देखते हैं उसमें कोई भी ऐसा पैथोलॉजिकली चेंजेस नहीं आ रहा और पेशेंट को कांस्टेंट ये फीलिंग रह रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी डिसऑर्डर with the symptom develop of the hystricus globus. Hystricus globus is just a hysteric symptom without pathology, without any disease. और ऐसे कंप्लेन में जैसे हमारी इग्नेशिया 2 रोल अदा करती है। जैसे इग्नेशिया का एक ये खुद का सिम्टम है कि ऐसा लगेगा कि स्वेलिंग कुछ अटक रहा है खाने में, एंड द दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन, विदाउट पैथोलॉजी पेशेंट फीलिंग द सेंसेशन, देयर इज नो पैथोलॉजी। तो व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द डिजीज एंड द इंडिकेशन? नॉलेज ऑफ द डिजीज के हिसाब से मेरा यहाँ कहने का मतलब है, इंडोस्कोपी कराने के मतलब कि यहाँ पे आइदर पॉलिप होगा या किसी तरह का ग्रोथ होगा या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे खाना मेरा थ्रोट में अटक रहा है। जो इंडोस्कोपी का पैथोलॉजी आ रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं, दैट्स मीन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी डिसऑर्डर विच इज द सिम्टम डेवलप ऑफ द हिस्ट्रिकस ग्लोबस, एंड मीनिंग द नॉलेज ऑफ द डिजीज से मुझे समझ में आ रहा है ये हिस्टेरिक पेशेंट है और ये इसका इंडिकेशन है, और इसमें ये सिम्टम ऑफ इग्नेशिया है, ये कोई पैथोलॉजिकली सिम्टम नहीं है। This is the easily individual differentiation of the disease and the indication. फिर हैनेमन कहते हैं कि अगर वो क्लियरली परसीव कर दिया है, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन? कैसे क्यूरेटिव मेडिसिन? क्यूरेटिव कैसे होगा? दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन
नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल पावर, मेडिसिनल पावर का नॉलेज होना चाहिए। आज जो नए बहुत से डॉक्टर है जो नए नए मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं, ये बीमारी के लिए ये दवा, ये बीमारी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका प्रूविंग कहाँ है? कोई भी आप मेडिसिन बना ले रहे हो जिसका प्रॉपर ये है तो ये बना लो, ये है तो ये बना लो, प्रूविंग कहाँ है? एनिमल तो अपने अफोरिज्म 3 में क्लियरली कह दिया है कि अगर आपको पेशेंट को क्योर करना है, अगर आपको डिजीज का नॉलेज है और क्यूरेटिव मेडिसिन अगर पेशेंट को देना है, तो आपको मेडिसिन का इंडिविजुअल नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल पावर होना होगा। मेडिसिन का जो पावर है उसका आपको नॉलेज बहुत स्ट्रांगली होना होगा, उसका प्रूविंग, उसका बैकग्राउंड, उसका डेप्थ, उसका सिम्टम, रेड लाइन सिम्टम, कितने किताब से कितने रेफरेंस आते हैं, उसका नॉलेज पे अगर आपको कमांड है, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, जो aphorism 2 में हमने पढ़ा है comprehensive principles, वो principles के according clearly अगर defined है, what is curative in medicine to what to he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensure to adapt it। अगर ये सब चीज के फॉलो करके अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसका रिकवरी अश्योर कर रहे हैं कि ये होगा। और एज वेल इन रिस्पेक्ट टू दैट द suitability suitable of the medicine most appropriate according to its modes of action of the case before him, choice of the remedy, the medication indication, और उसका मेडिसिन का जो इंडिकेशन मिलने के बाद उसका जो प्रिपरेशन है, उसका जो प्रॉपर डोज है, उसका जो रिपीटेशन है, उसका आपको नॉलेज होना होगा। 200 है, मैं डेली पेशेंट को 3 टाइम 4 टाइम दे रहा हूं, 1 महीना से खा रहा हूं, उसका तो प्रूविंग हो जाएगा। एनिमिन 30 पोटेंसी से ऊपर कभी कोई पोटेंसी नहीं दी, 1 सिंगल डोज देके बैठ जाते थे 1-1 महीना 6-6 महीना। तो अगर आपको प्रॉपर डोज, प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर, हमारे पास प्रिपरेशन के लिए तो सबसे बेस्ट है कि हमारा जो मेडिसिन जो बन के आता है, हमारी जो कंपनी है जितनी भी है, वो बहुत एग्जैक्ट प्रिपरेशन से बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर डोजेस, डोजेस बहुत मैटर करता है। हमारे पास भी बहुत से पेशेंट आते हैं, कहीं कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाए, क्या दिया है, पल्साटीला 200 डेली 3 टाइम 4 टाइम, कितना दिन से खा रहे, 3 महीना से खा रहे, केस टेकिंग कर रहे तो सिर्फ पल्साटीला का सिम्टम मिल रहा और किसी का सिम्टम नहीं मिल रहा, क्या उसमें ठीक करेंगे? तो प्रूविंग कर दिया आप, मेडिसिन 3 महीना से आप 3 टाइम 4 टाइम मेडिसिन खिला के पेशेंट को, तो सारा सिम्टम तो डेवलप हो गया उसके अंदर। ऑन दैट टाइम व्हाट वी शुड प्रिस्क्राइब, नो मेडिसिन, आप पेशेंट को प्लासिबो दे कुछ हो, और उसको बिलीव 4 तरीके, 4 टाइप का, 5 टाइप का, 6 टाइप का प्लासिबो उसको दो, और उसको समझाओ कि नहीं इसी से आपको ठीक। 3-4 महीने के बाद जब आप 2-3 महीने के बाद जब आप केस टेकिंग करेंगे सिर्फ प्लासिबो, आपको अलग चेहरा दिखेगा। ऐसा एक केस नहीं, ऐसा 100 केस मैंने देख लिया। यहाँ से आया हूँ, ये डॉक्टर को दिखाया हूँ, इतना डोजेस का थूजा का मैंने इतना पोटेंसी खाया, कंटिन्यू 1 mg का 2 महीना से मैं खा रहा हूँ, क्या होगा? तो सिम्टम प्रूव हो। जब कोई सिम्टम पूछ रहे, खाली थूजा का सिम्टम आ रहा और किसी चीज का सिम्टम ही नहीं आ रहा। तो डोजेस का प्रॉपर नॉलेज और प्रिपरेशन अगर आपको पता है, और रिपीटेशन आपको पता है कि हमको कितना रिपीटेशन देना है, if finally he know the obstacle to recovery in each case and it's aware how to remove them, और ये सब जानने के बाद भी अगर रिकवरी नहीं हो रहा है तो आपको अवेयर रहना होगा कि क्या ऑब्स्टिकल कर रहा है, हाउ टू रिमूव देम सो दैट द रिस्टोरेशन, अगर आप पता लगा लिए कि ऑब्स्टिकल
क्या है और उसको आप रिमूव कर दिए तो रिस्टोरेशन में भी परमानेंट, देन ही अंडरस्टैंड, तब वो समझता है कि होम्योपैथिक का रैशनल एंड जुडिशियल तरीका है और यही जो है हमारा ट्रू प्रैक्टिशनर है। हैनेमैन के अकॉर्डिंग, हैनेमैन कहते हैं कि अगर आपको नॉलेज ऑफ द मेडिसिन अगर है विथ इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ द डिजीज है विथ इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डोजेज एंड द रिपीटेशन ऑफ द डोजेज, अगर आपको ये भी पता है, उसके बाद भी अगर आपका केस में रिकवरी नहीं आ रहा, जो अगर उसके बाद भी अगर आप ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है वो भी अगर पकड़ लिए और उसको आप दे के ठीक करते हैं, तो रिस्टोरेशन परमानेंट जो होता है उसका असल जुडिशियल रैशनल होम्योपैथिक के तरीका और जो लॉ है, जो फिलॉसफी है, जो पैटर्न है होम्योपैथिक के, जो तरीके से ठीक किया जाता है, यही सच्चा और ट्रू प्रैक्टिशनर और हीलिंग ऑफ द आर्ट जानता है। अदरवाइज बाकी जो करता है सब बकवास है, अकॉर्डिंग टू हैनेमैन, नॉट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। हैनेमैन के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रिस्क्राइबिंग करना होगा तो ये पैटर्न फॉलो करके प्रिस्क्राइबिंग करना होगा, चाहे पेशेंट ठीक हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो इसमें लैकिंग हमारा नॉलेज का है, आइदर नॉलेज ऑफ द डिजीज में हो रहा है लैकिंग, आइदर नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल पावर में हो रहा है, आइदर मेडिसिन के नॉलेज में हो रहा है, या मेरा डोजेज प्रॉपर नहीं हो रहा है। होम्योपैथिक में का कोई इसमें रोल नहीं है, होम्योपैथिक फिलॉसफी का कोई रोल नहीं है, हैनेमैन का पैटर्न का कोई रोल नहीं है। और ये तरीके से जो फॉलो करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो करता है, वही असल आर्ट जानता है हीलिंग का, प्रॉपर ठीक करने का, जो आर्टिस्ट कहते हैं जिसको हैनेमैन के अकॉर्डिंग, जो हीलिंग का आर्टिस्ट है, जो तकलीफ को आराम देने का आर्ट जानता है, प्रोसीड्यूर जानता है, वही हैनेमैन के आगे ट्रू प्रैक्टिशनर है। तो व्हाट इज द ऑब्स्टिकल, जैसे हैनेमैन को कितने साल लग गए थे ऑब्स्टिकल जानने में कि मैं मेडिसिन दे रहा हूं ठीक नहीं हो रहा है, इसमें क्या एक वजह है, तब हैनेमैन ने माइजम का पता लगाया था कि नहीं, कोई सोरा सिफिलिस साइकोसिस बोल के कोई चीज है जो ऑब्स्टिकल कर रहा है, जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा है, मैंने मेडिसिन दिया है, अगर ये ठीक सारा कंप्लेन हो रहा है, एक जगह पे आके स्टॉप हो गया है, एंटीमाइजमेटिक ड्रग दो, उसके बाद खत्म करो केस को। जैसे मेरे ब्रदर का एक केस था, उन्होंने ठीक किया था, एट द एंड एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन देके ठीक किया, सारा मेडिसिन दे रहा हूं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बहुत उसके बाद ईचिंग बढ़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, 1 डोज ऑफ द सल्फर एंड कंप्लीट द केस। देखिए एट अ टाइम में, ये इससे थोड़ा, ये जो बातें चल रही उससे थोड़ा हट के हम कह रहे हैं, एट अ टाइम में बहुत दफा सोरा सिफिलिस साइकोसिस तीनों दिखता है हम लोग को, अरे ये भी है, सोरा का भी बहुत सिम्टम है, साइकोसिस का भी बहुत सिम्टम है, उसपे जो डोमिनेट करता हो वो एंटीमाइमेटिक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ज्यादा आपके लिए डोमिनेट क्या कर रहा है, आइदर सोरा, आइदर सिफिलिस, आइदर साइकोसिस, डोमिनेट क्या करता है, किसी का बहुत वाटी वाटी ग्रोथ है, वॉट्स निकला हुआ है, साइकोसिस की तरफ में जा रहे हैं हम, बहुत डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ भी निकल रहा है, ओवरऑल थोड़ा ब्लीडिंग ब्लीडिंग भी हो जाता है, दिख जाता है, बहुत बॉडी में ईचिंग है, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफदा उसको क्या है, बिना नोचे तो हमको चैन नहीं, ब्लड जितना निकल जाए, ये हो रहा है, थोड़ा ग्रोथ हो जा रहा है, उससे नहीं, वॉट वॉट से भी कोई दिक्कत नहीं होता, नोच रहा है जो हमको ईचिंग बर्दाश्त नहीं होता है, जब तक नोच के छील के जब तक खून नहीं निकल जाता है उसको आराम हमको नहीं मिलता है, दैट्स मीन सोरा इज सो डोमिनेटिंग, देन वी हैव टू प्रिस्क्राइब एंटीसोरिक मेडिसिन, सारा केस दे देके उसको देखिए, मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक वाला सिम्टम पे भी अभी हम बोल देंगे, ये एक पार्ट हो गया फॉरिज्म 3 का। इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट हम डिस्क्रिप्शन, हम चाह रहे थे कि बोलना असल 1 घंटा टाइम देके इसी सब्जेक्ट पे, एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस पे,
इसका रोल। मेरा दिल था इसी पे बोलने का, लेकिन वो इतना लॉन्ग हो गया कि इसको ज्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। तो इसको 2 मिनट बोल के, 5 मिनट बोल के, उसके बाद अफोरिज्म 153 का इंपॉर्टेंस हम बोल के तो मैं कंप्लीट करूंगा। एक सेकंड। देखिए अफोरिज्म 5 में भी 2 पार्ट है, एक्साइटिंग कॉज एंड द फंडामेंटल कॉज। मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज इन एक्यूट, बारिश हुआ, भीग गए, बुखार आ गया, अरे आदमी सोचता है इस बारिश की वजह से, नहीं। मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है, वो भी एक वजह हो सकता है, बहुत खास वजह हो सकता है। सिर्फ बारिश ही हुआ, भीग गया, उसके वजह से हो गया, नहीं, नेवर। उस वक्त उसका मेंटल स्टेट क्या था। बारिश में बहुत लोग भीगा, उसको हो गया, दूसरा को नहीं हुआ। ये वन ऑफ द कॉज हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन इसके साथ एक रीजन सिर्फ एक्साइटिंग कॉज का एक्यूट कंप्लेन में है, इसको कभी भी हमको कंसीडर नहीं करना चाहिए। ओनली वन सिम्टम नहीं, बहुत सारे उसका मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है, बहुत ज्यादा उसका रीजन हो सकता है, डोमिनेट हो सकता है, लेकिन और भी अदर सर्कमस्टांसेस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरक्लोसिस, वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी, सब्सिटिबिलिटी टू कोल्ड है, एटमोस्फेरिक चेंजेस बर्दाश्त नहीं होता है, उसके साथ पानी का उसका एटमोस्फेरिक उसको चेंजेस आया है, मेंटल स्ट्रेस डाउन था, उसका जो वाइटल फोर्स था वो डिरेंज हो रहा था, उसी वक्त उस वक्त वो अटैक किया, बीमार पड़। एक्साइटिंग कॉज सिर्फ बारिश हुआ, भीग गए, चलो रस तक दे दो, चलो डलका मारा दे दो, नहीं। बारिश वन ऑफ द कॉज, मोस्ट प्रोबेबल, नॉट द ओनली कॉज, मेनी थिंग्स। सो और as all, so the most significant point of the whole history of the chronic disease के लिए enable him to discover the fundamental cause. फंडामेंटल कॉज क्या है? जनरली ड्यू टू द chronic miasm 3 thoracic psychosis। तो फंडामेंटल कॉज के लिए, chronic केसेस के लिए हमको सारा हिस्ट्री लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट और उसमें chronic miasm पे ये करना होगा। इन दिस इन्वेस्टिगेशन असर्टेनेबल, और ये जो क्रॉनिक माइजम में जब क्रॉनिक डिजीज को हम ठीक करेंगे, कंप्लेन को, जो उसका फंडामेंटल कॉज है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला हमारा होना चाहिए असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक। लुकअप फीचर्स, पतला दुबला लंबा है, गोरा है, हम फास्फोरस दे देंगे? नहीं। इफ ही हैज द सिम्टम fear of the thunderstorm and the lightning and constant and since childhood desire for the cold food and the cold drinks, he can't eat warm things, then he's a phosphorus. Blackish person, lean and thin, desire for the fatty meat, बिना मीट का, फैटी मीट का खा ही नहीं सकता है, लीन थीन फैटी, लीन थीन ब्लैक person, and complain of some bone, whatever may be the disease, a certain physical constitution, with the physical constitution and general symptom, desire for the fatty meat, calcaria phos, calcaria phos, calcaria phos, no other medicine। कोई भी डिजीज हो, इवन कैंसर। मैं एक केस डिस्कस करूंगा अपने फादर का। एक पेशेंट था, उसके फादर को टंग कैंसर हुआ था, उसमें मेरे फादर ने मेडिसिन ऑरम्यूर दिया था, उससे ऑरम्यूर से वो ठीक हो गया था। लेकिन उसी का बेटा आया, सेम कंप्लेन,
उसने बायोप्सी वाइप्सी नहीं कराया तो उसका आधा जान निकल गया था कि मुझे कैंसर हो गया, पूरा जबान पे रेड ओवर ग्रोथ, पूरा टंग के सामने में। उससे पूछा कैसे हुआ, तो उसने कहा कि वो मछली का कांटा एक बार फंस गया था, जबान पे निकला, उसके बाद से ये ग्रोथ डेवलप हुआ। जेनेटिकली बैकग्राउंड कैंसर फादर टंग हिस्ट्री, उसका भी एक कॉज आ गया फैक्टर। सिर्फ कांटा गड़ने से हुआ नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूं, सिर्फ एक कॉज नहीं होता है। जेनेटिकली बैकग्राउंड, वाइटल फोर्स का सब डिरेंज होता होगा उस वक्त, और मेंटल कॉज होता होगा, सारा बॉडी का विटेलिटी जो है उसका कम होगा, और उस वक्त में ये ट्रिगर फैक्टर किया, उसके बाद तो ओवरग्रोथ डेवलप हुआ। पेशेंट देखने में काला था, सांवला था, पतला लीन थीन था, डिजायर स्मोक मीट एंड द फैटी मीट। माय फादर प्रिस्क्राइब कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फॉस LM7 LM8 तक आते आते उसका जबान क्लीन। उन्होंने क्यों नहीं ऑरम म्यूर प्रिस्क्राइब किया? असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखने में जैसा लग रहा है, और उसका डिजायर फिजिकल जर्नल भी वैसे ही मिल रहा है उसका, तो दोनों को पैरेलल नापते हुए मैचअप करके प्रिस्क्रिप्शन। दिस इज द वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द ascertainable फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। एक छोटा शॉर्ट हाइट का पर्सन आया, अरे आप देखने में ब्राइटा काब लग रहा, दे दो। कैसे दे दो? if he or she has not a tendency of the recurrent tonsillitis, not for the desire of the cold drinks, not idiocity, नाटा है, हम ब्राइटा काब दे दो। ये असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके साथ और भी जो चीज होनी चाहिए, फिजिकल एंड असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका 7 to 8 चीज है, लाइक हिज मॉरल एंड इंटेलेक्ट कैरेक्टर, his occupation, mode of living and habit, social and domestic relation, his age, sexual function, etc. में सब कुछ आ गया, are to be taken into consideration। हम लोग ये कोई चीज फॉलो नहीं करते। हम लोग कितने लोग हैं जो पेशेंट से ऑक्यूपेशन पूछ के उसके ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं। एक फार्मर है, एक फार्मर है जो आके कहा, अरे क्या काम करते? फार्मर है, अच्छा ठीक है, हो गया, लिख दिया हमने, कर लिया। रोल क्या है इसमें ट्रीटमेंट में फार्मर का? कमर का दर्द से आया है फार्मर, ठीक है, उसका काम हमको पहले जानना होगा। उसको कंटिन्यूअस दौड़ना पड़ा होगा, कितने साल से वो दौड़ रहा है, कितने बार गिरा होगा, कितने बार ट्रॉमा लगा होगा, कितने बार खेती में गिरा होगा, चोट लगा होगा उसको। कमर में दर्द है, हम सारा मेडिसिन उससे क्वालिफाइलम और ये सब प्रिस्क्राइब कर दे, और गिरा है जो आर्निका और रस्टक का अगर सिम्टम है तो, अगर ऑक्यूपेशन हमको नहीं मालूम है। फार्मर है, अदर कंप्लेन है, लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, पेस्टिसाइड जो फेंकते हैं अपने हाथों से, उसमें आर्सेनिक, सल्फर, यूरिया, सारा चीज का यूज होता है। एक बार नॉर्मल हैंड वॉश किया, उससे किया, और उससे जो डायरेक्ट सल्फर अपने जबान पे ले रहा है, अपने हाथों से पेस्टिसाइड पे। हम लोग कितने लोग अपने ऑक्यूपेशन में क्वारी करते हैं एज अ पेशेंट में। पुलिस ऑफिसर है, हमारे पास आया ट्रीटमेंट कराने के लिए, सारा कंप्लेन है, थायराइड का प्रॉब्लम हुआ हुआ है, या फिर पेट का प्रॉब्लम हुआ हुआ, IBS कंप्लेन है। हम लोग कितने लोग पूछते एज अ पुलिस ऑफिसर, जब पुलिस के रोल में आया या कोई ऑफिस में काम करता हो किसी तरह, हमेशा पूछना। अपने सीनियर जो है आपको आपको बहुत दबा के रखते हैं, हर वक्त आपको इंसल्ट करते हैं, ये ऑक्यूपेशन का रोल होता है कि हाँ, इंसल्ट फीलिंग मेरे अंदर कांस्टेंट रहा है कि हमारे जो सीनियर रहते हर वक्त हमसे गलत टोन में बात करते। एंड व्हाट इज द डिजायर? मुझे गाढ़ा ठंडा दूध बहुत पसंद है, गिव स्टेफिकेरिया। कितने हम लोग ऑक्यूपेशन का
इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे रोल में। एज का कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, इसका एज क्या है? 1 से 10, 15, 14, 18। किसी 40-45 साल के आदमी को चिकन पॉक्स हो रहा है, दैट शुड बी कंसीडर। जोड़ में दर्द होने लगा है, कितना? 18 साल 19 साल का उम्र है, दैट शुड बी कंसीडर। सो ये हमारा, इस पे और भी बहुत 1-2 घंटा आदमी डिस्कस कर सकता है, जो एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस है, और मैं इसीलिए शॉर्ट में इसको डिस्कस कर दिया। सो फिर नेक्स्ट कभी ऑर्गेनन का मिलेगा तो इसके बाद वाला मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने का। और एक चीज जो हमारे, जो मैंने कहा अफोरिज्म 22 में, दो चीजें, सिमिलिया और कॉन्ट्रारिया। तो हैनेमैन ने कहाँ कहा है कि कॉन्ट्रारिया या मेडिसिन हमें नहीं देना है? कब हमें मेडिसिन नहीं देना है पेशेंट को? सिर्फ आ गया हमारे पास, हम मेडिसिन लिखेंगे? नो। जैसे मैंने कहा है, 3 महीना 4 महीना तक पेशेंट को प्लासिबो खिलाओ। कब? जब कहीं दूसरा डॉक्टर से वो हाई मेडिसिन, हाई डोज, हाई रिपीटेशन में खाता आ रहा है, उसका पर प्रूविंग हो गया, दैट टाइम्स वी शुड गिव नो मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन रिक्वायरिंग नो मेडिसिन, अफोरिज्म 16 के फुट नोट, इमेजिनरी डिजीज में हमें कोई मेडिसिन नहीं देना है। अकरम जी, जी सर, जी सर, बस समय पूरा हो रहा है। जी 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 सर, इसको क्लोज करके 2 सवाल का जवाब खाली दे दीजिएगा। दो का सवाल खाली दे के हम लोग क्लोज कर देंगे। एक तो पूछा है डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, लीडिंग सिम्टम्स। मुझको लगता है इसमें बहुत समय लग जाएगा जी सर, इसमें नहीं है। और दूसरा है कोरिलेट 153 विद 82, इसमें भी समय लग जाएगा। तो जिन्होंने भी इस सवाल को पूछा है उनको मैं निवेदन करता हूं कि इस पर जरूर से जवाब दिया जाएगा आपके सवाल को। और इस सवाल के लिए चूंकि हमारे पास में अब समय नहीं है, और बहुत ही गहराई से इन्होंने अध्ययन बताया है आपको, बहुत ही सारा चीज को इन्होंने बहुत ध्यान से बताया है। तो हम लोग को थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए। और एक चीज और मैं कहूँगा कि कोशिश करना चाहिए कि जो विषय है उस पर, उससे बाहर क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस दोनों जो आया है वो इससे बाहर था। वो टाइप ऑफ द क्वेश्चंस ये था, सिम्टम्स था। तो आइए, लेकिन आपकी आपकी बातों का जवाब जरूर दिया जाएगा। अकरम साहब आपको निश्चित रूप से जवाब देंगे, और लेकिन अभी नहीं, आगे के सेशन में। तो इसके साथ में हम लोगों का सेशन समाप्त होता है। अकरम जी कल फिर आ रहे हैं, आप सबों को मालूम होना चाहिए, कल फिर आ रहे हैं। और डॉक्टर एलएम खान के ये सुपुत्र हैं, और एलएम खान के केस के विषय में ये चर्चा करेंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनके साथ में उनका क्या अनुभव रहा है। हम लोगों को एलएम खान का दर्शन मिले होगा डॉक्टर अकरम जी के माध्यम से। तो आइए, इसके साथ में हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, और पुनः कल अकरम जी से हम लोग मिलते हैं। नाउ थैंक यू सो the मच। session is over, handed over to Dr. Dhanesh. You can take over the charge. Hello, Dr. Dhanesh. You are Dr. Dhanesh. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. So you can take up the charge. I think Dr. SURJIT Singh has also joined now. Yes. Now join. Yeah. Thank you very much. Thank you, sir. Sahani, sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1504th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. SURJIT Singh MAKKAR. Let us begin the session with 1 minute silent prayer.
Thank you all. As you know, that we just celebrated the 1500 day some 3 days back, and today we are lucky to have another presentation with Dr. SURJIT Singh MAKKAR, and he has presented a beautiful session sometimes earlier. And not only that, during the our celebration itself, Doctor has presented a beautiful case presentation here. And as you know, Doctor is very well known to us, and was the former Joint Director, Punjab Veterinary Homeopathy Visionary, and is integrating holistic practice with the latest advancement of artificial intelligence in digital health and imaging. He is an internationally acclaimed consultant and researcher, always here to present different aspect of uh, diseases and management, the same with the homeopathy in veterinary side. So today, Doctor will be discussing about the role of homeopathy in skin disease of pets. This is a very, very important subject. We used to get these kind of patients every day. Even the homeopathic doctor is also getting such cases, and we can know very well about how to manage those cases. We proudly welcome Dr. SURJIT Singh because welcome, Doctor. So, dear friends, thank you so much to you, especially the Ifph people, my seniors, all my Dr. Dinesh and Dr. Sani and all our seniors. And thanks for all people giving me this opportunity. As you know, this is a homeopathy is going to be a medicine of future. So today my lecture is on skin conditions, how we treat the skin conditions with homeopathy. I will describe you many cases and the common conditions we are treating in veterinary science at field level. I will give you the practical examples of how we are treating the skin conditions with this homeopathy. So first of all, it is dermatitis. As you know very well, dermatitis is characterized by redness, inflammation, itching, and sometimes blistering or scaling. It may be acute or chronic, can be triggered by allergies, environmental factors, or stress. The homeopathy approach, not just the skin, but the overall imbalance in the body's health that manifests it is as dermatitis. So this is the beauty of the homeopathy. So it takes a totality of the symptoms into account. In the conventional system of medicine, we can use only the location, but in homeopathy we are talking about LACM, that is location, etiology, concomitants, and modalities. We take all these things into account, then we reproduce the case, and every time we take PQRSU symptoms into account, that is peculiar, queer, rare, uncommon symptoms into account. And that all, then by taking the totality of these symptoms, we find the simillimum. So this is how we take the veterinary case. So by taking the case, we decide which remedy is going to be factored. So these are some of the key remedies which are helpful in the graphites. Graphite is a very good animal that's often used in animals, suitable for animals with thick, rough, and dry skin, often with cracks. The eruptions are typically moist and ooze honey-like sticky fluid. This is the beauty of the these graphites. Whenever it oozes a honey-like or sticky fluid, so that indicates the use of the graphites in that case. So we are using it. So this is constitutional file. Patients, they are often chilly, obese, and have a tendency towards skin infections such as eczema or psoriasis. So modalities: worse from cold and washing, better from warmth. So this is how we take into account all the things. That is LACM: location, etiology, concomitant, and modality. By all taking all these things into account,
we take the case, and of course we take the mind symptoms into account also. Mind symptoms are very important for case taking in animals, and in animals we got very good symptoms because the animals always behave naturally. They don't hide anything from us. Whatever they are showing us. But the need is only observation. How you observe an animal. That is main thing you can do. A doctor can. That is main thing. Otherwise, the animal expresses its all symptoms very nicely. If one is keen observer, he will observe every and each minute symptom. So this is a case example. A 7-year-old obese Labrador was presented with chronic eczema on the elbows and in skin folds behind the ears. The skin was thickened, dry and cracked with occasional oozing of a sticky honey-like fluid. The dog was generally sluggish, preferring to lie down in warm places. After prescribing graphites, improvement was observed within 2 weeks. The cracks healed and the oozing reduced. Over 2 months, the dog's skin normalized with no reoccurrence of eczema. So this is how homeopathy works wonders. Second medicine is sulfur in dermatitis, used for intense itching, burning skin conditions. The skin is dry, scaly, and often dirty looking, with a tendency to become red and inflamed after scratching. This is a very good point. Tendency to become red and inflamed after scratching. This remedy is often chosen for animals that exhibit a strong desire for warmth and dislikes bathing. So this is how we describe the portrait of the remedy. Every time we remember the portrait of the remedy. So constitutional profile is these sulfur patients, they are always hot-blooded, restlessness, and crave for sweets. This is the beauty of these sulfur patients. Modalities: worse from heat, water, bathing, and at night. Better from cool and fresh air, because it is a hot animal. So this is how we take the case, and we take the remedy into account, and we prescribe the remedy. Skin symptoms: they are dry, scaly eruptions with intense itching and scratching, often result in bleeding and worsening of the condition. Okay, so this is a case example. A 5-year-old Persian cat now had recurrent dermatitis with constant itching and scratching, leads to scabs and hair loss, particular on the back and head. The itching worsened at night and after being bathed. The cat showed a desire for warmth and often slept near heat sources. Note this point. Desire for warmth and often slept near heat sources. That's why we have given sulfur, was administered, and within 3 weeks, the cat's itching reduced significantly and new hair growth was observed over the course of treatment. The skin lesions healed completely with no further reoccurrence of the condition. Viserium, one of the very good medicines, one of the remedy of choice, you can say like that. Sometimes best for cases where the skin condition is marked by thick crusts over eruptions. This is the portrait of the remedy, that it is marked by thick crusts over eruptions with constant itching and burning. There may also be a fluid discharge under the crusts which hardens and forms scabs. This remedy is often suited for conditions aggravated by cold air. So constitutional profile is typically nervous, chilly animals, sensitive to drafts and prone to skin conditions where eruptions forms thick crusts. Modalities: worse from cold air, touch, and at night, better from warmth. And skin symptoms are thick crusts over vesicular eruptions with pus underneath. Yes, this is very important. Whenever there is a crust over the vesicular eruptions, there is a pus underneath.
The animal may constantly scratch, causing bleeding also. So this is a case example of a 4-year-old border collie was diagnosed with chronic dermatitis characterized by thick, scaly patches and crusts around the ears and neck. This condition worsened in cold weather, and the dog constantly scratched, leading to secondary infections. So we have administered over here this 30C mesarium, and within a few weeks, the crust started softening and the itching reduced. Over 2 months, the skin completely healed and the scab disappeared. So over here, dear friends, I want to mention also, if you say we give the medicine and the next day miracle will happen, no, it is not done like that. We have to find every time we have to take the case, because homeopathy is an individualistic medicine. Every case we have to take as an individual case. Then we have to take reproduce the case. Then we have to take the totality of the symptoms into account, and we have to find the minimum. And after the finding the LACM, we can proceed forward, and then we can give that medicine. Okay, then we can, you can say, get very good results from homeopathy. And if you start giving to any animal like sulfur and mesarium and graphites without knowing anything, without doing anything, without reading anything, so we have to ultimately read every and each word and every line of the materia medica and of that remedy. Otherwise, you can say we can't go through these cases. Okay, so the next medicine is sorinum. This remedy is used for animals with severe stubborn and recurrent skin eruptions, especially in those with a history of suppressed skin complaints or who are prone to recurrent infections. It is also indicated when skin conditions improve in summer and worsen in winter. Note this point. Skin conditions improve in summer and worsen in winter. So this is the constitutional profile. Sorinum patients are usually chilly, with a tendency towards despair and pessimism. They tend to catch infections easily and have low vitality. As you know, dear friends, very well, sulfur is opposite to sorinum. In sorinum, it is a chilly patient, and sulfur is a hot patient. So these things we have to take into account every time. Every time we take the case, we have to know the portrait of the remedy we are going to use. Okay. So modalities are worse in cold weather at night and from dampness, better for warmth. So these are skin symptoms. They are dirty, foul smell skin with greasy eruptions, and they are itchy and worse at night. So this is again a case example. A 6-year-old Siberian husky was presented with severe foul-smelling dermatitis. The skin was greasy and the condition worsened during the winter months. The dog's overall vitality seemed low with frequent infections and a dull coat. So we have prescribed Sorinum 200C, leading to a gradual improvement in dog's energy levels and a reduction in skin symptoms. Over 3 months, the dermatitis completely resolved and the dog regained its health. So constitutional treatment and prevention. In homeopathy, long-term management of chronic conditions like dermatitis, we can use this Clicaria carb also, Lycopodium, Silicia, based on the individual's characteristics and predisposition of the animal. So beyond the immediate skin symptoms, this holistic approach not only resolves the skin issues, but also strengthens the animal's immune system to prevent further reoccurrences. So this is very important, and this is the ultimate beauty of the homeopathy medicines, that this approach not only resolves the skin issues, but also strengthens the animal's immune system to prevent further reoccurrence. That is very important, and which is lacking in the conventional system of medicine. So that is why we have to use this homeopathy.
So these are some of the management tips of the owners. They have to improve their dietary improvements, hygiene, stress reduction, then environment considerations. These are the managements every owner of the animal has to do with all the things. And if you say they are not keeping the animal in a they are not giving the proper diet and they are maintaining the proper hygiene, and the animal is stressed. So there are so many in the coming lectures I will let you know. There are so many issues with the animals also when they are feeling stress or they are feeling anxiety. Ultimately, they will get this skin problems. So this is how they get. This ultimately will talk in the next lectures. So again a ringworm. Again after dermatitis, this is very big problem in animals. This is a fungal infection. So these are circular, scaly, and itchy patches on the skin. In animals, the infection commonly occurs on the face, legs, and trunk, and is highly contagious. They are very contagious. So you have seen so many type of animals. Scabies is there. So in the streets, you have seen so many dogs are roaming about there, which have formed the scabies. And we have taken so many projects. In the coming slides, I will make you know how we have taken that scabies into account. So homeopathy treatment focuses on strengthening the immune system to fight off the infection naturally while addressing specific symptoms. So these are the key remedies. CPR. The remedies particularly effective for round, dry, and itchy lesions. Note this point: round, dry, and itchy lesions. The patches often appear on the face, neck, or extremities, and the condition worsens with sweating or moisture. CPR is also indicated when the animal shows signs of irritability or emotional detachment. Very important. That is part of the homeopathy. Mind symptoms. So constitutional profile. CPR patients are often melancholic, indifferent to surroundings, and prone to hormonal imbalances. So this is why we have to take the constitution of the profile. Constitution of the animal we have to take every time. So modalities: worse from moisture, sweating, and heat; better from vigorous exercise and cold air. So skin symptoms: they are circular lesions that are dry, itchy, often worsening with humidity or bathing. So this is a case example: a 5-year-old border collie develops multiple dry round lesions on the face and ears. The dog had a history of excessive leaking and irritation in humid weather. There were signs of emotional withdrawal, and the dog was less enthusiastic about playing. After a detailed analysis, CPR 30C was prescribed. Within 2 weeks, the lesions began to dry up and itching reduced. So over 6 weeks of treatment, the lesions cleared completely and the dog regained its playful demeanor. So tellurium. This remedy is highly specific for ringworm infections, particularly when the lesions spread rapidly and form well-defined circular patches with itching and burning. Tellurium is often used when the infection is recurrent or stubborn. So constitution profile is tellurium patients are sensitive to drafts and have a tendency towards fungal infections. So whenever there is a fungal infection, tellurium we can think about, and the most of indicated over here is when the lesions spread rapidly and they form well-defined circular patches. They will spread and they defined circular patches are there. Okay, this is the beauty of the tellurium. So modalities are worse from warm, moisture, and scratching, better from dry and cold environments. And skin symptoms: they are ringworm lesions with well-defined circular borders, often accompanied by itching, burning, or a foul odor. So this is a case example: a 4-year-old Siamese cat. Now, Siamese cat. This is a almost a Siamese, very good cats. They are very costly cats. You can say like that. That is presented with large round scaly patches on the back and legs. The lesions were red and itchy, and the cat was constantly
licking the affected areas. The infection had been recurring for the past 6 months. Despite conventional treatments, tellurium 200C was prescribed. After 3 weeks, the lesion stopped spreading and the itching subsided. Over 2 months, the lesions healed completely with no recurrence reported in the following period. Sulfur. The remedy is useful for persistent fungal infections where the skin is dry, scaly, and itchy. Sulfur is also indicated when the animal's skin appears dirty or unwashed, with a tendency for scratching to cause bleeding. The itching is typically worse from heat or at night. So, constitutional profile of the sulfur: they are often restlessness, warm-blooded, and prone to skin conditions that are aggravated by heat and moisture. As you know very well, if you know the portrait of the remedy, sulfur, we will come to know all these things. The constitutional profile, modalities. So modalities are worse from heat, water, and scratching, better from cool, fresh air. So these are skin symptoms. They are dry, scaly, red skin with intense itching, particularly aggravated by heat. So this is a case example again. A 6-year-old German Shepherd with chronic ringworm infection presented with dry, scaly patches on its back and neck. The lesions were intensely itchy, especially at night, and worsened after exposure to the sun or warm baths. Sulfur was administered, and after 1 month, the intensity of the itching decreased significantly, and the scaly patches began to clear. Over the next 2 months, the skin completely healed with new hair growths in the affected areas. So this is the beauty of the homeopathy. It healed from inside and it covers outside also. So next medicine is basilinum. Very, very good medicine. Is often used as an intercurrent remedy in fungal infections. We have used it very, very frequently. This is a very, very good medicine for the fungal skin infections in animals, especially when the infection reoccurs frequently or doesn't respond to other treatments. It is indicated in animals with a tubercle miasm, where there is a history of respiratory issues or other deep-seated chronic conditions. Constitutional profile of the basilinum: they are prone to recurrent infections, respiratory issues, and weak immune systems. Modalities: they are worse from damp, cold weather, and recurrent infections. Skin symptoms: lesions are persistent with a tendency to reoccur, especially after seemingly successful treatments. So this is an example of a 2-year-old Persian cat again with a history of recurring ringworm infections and persistent lesions on its abdomen and legs. Despite using other homeopathic remedies, the infection kept reoccurring after every few months. So this is the beauty of the homeopathy, that it covers these take into account this reoccurring also. While in other systems of medicine, there's a very, very few remedies, few medicines are there which take into account these reoccurrences. So in homeopathy, this is the beauty of the homeopathy, that it takes into account the reoccurrences. Why this reoccurrence is there? So basilinum is the basic medicine which is used in the reoccurrences. Was prescribed with the because this is an intercurrent remedy to address the underlying susceptibility. So after 2 doses over a period of 1 month, the cat's lesions began to heal, and there were no other recurrences after the 6 months even. Natromure, very, very good medicine. So this is particularly suited to animals with ringworm lesion that appear dry, flaky, and worse from sun exposure. So we have to differentiate between the remedies also. So whenever there is a fungal infection, why we are giving CPR, why we are giving tellurium, why we are giving natromure, why we are giving this other medicines, basilinum type. So every time we have to differentiate between the medicines also. Why this medicine over here? Every time we have to find why, what, when, why we are doing this thing, why we are giving this medicine. So when we learn all these things, we can improve our practice also. So natromure is often indicated
when the infections worsen in hot, humid weather, and when there is emotional stress. Note this point. So natriumur is very, very good medicine. Whenever there is a problem with the emotional stress or grief underlying the condition. As I have treated so many animals which have this situation. When there is emotional stress or grief underlying the condition, we have to give this natriumur. Okay, so constitutional profile of the natriumur, they are often reserved, emotionally sensitive, and they may have a history of grief or emotional trauma. So every time while we take the history taking in animals is very, very important. And who helped in the history taking? Owner of the animals is also helps. Okay, and the other members of the family, they also help us in history taking. History taking is very, very important in veterinary case taking. So this is a constitutional profile, and modalities, they are worse from sun, heat, and emotional upset, better from cold and dry air. Skin symptoms are dry, flaky, and itchy skin with lesions that tend to worsen in hot and humid weather. So this is a case example, a 3-year-old poodle. This poodle is a breed of a dog, developed ringworm lesions after being moved to a new home. Note this point now. When the animals sometimes when they move to new homes, like sometimes the people who are employees, which are the state governments and interstate state governments, like IS people, like IPS people, when they are transferred from one state to another state. So their animals, they feel when they move to a new home, they feel sometimes depressed and they feel something, they have some grief underlying the condition, and they develop that skin conditions, skin problems. So over here, the skins were dry, flaky, and spread rapidly across the dog's back with increased itching in the sun. The dog seemed emotionally withdrawn after the move. Note this point now. The dog seemed emotionally withdrawn after the move, showing less interest in interaction. So natriumur 30 was prescribed, and within 2 weeks, the itching reduced and the lesions began to shrink. Over 6 months, the skin completely cleared and the dog returned to normal behavior. So this is, friends, this is how these remedies work wonders in animals, provided we know how to use them, provided we know how to what is their constitution, what is their modality, what is their location, etiology, modality, and concomitants. So these are the some of the, again, the constitutional long-term approach. Tuberculin is also there, Silicia is also there, Calcaria is also there. So we have to use them according to the situation. So these remedies, they help to strengthen the immune system. That is a very, very important point. If you say we are not using any chemicals, we are giving, we are stimulating the body's immune system only. So we are stimulating the energy level of the animal. Okay, we are improving the vitals of the animal, living organism. So this is the beauty of the homeopathy, that it acts by like this. Okay, it stimulates the main organs and immune system, and ultimately the overall health of the animals improved, and reducing the chance of future skin infections. So these are some of the management tips for the owners. They have to maintain hygiene, they have to maintain diet, they have to provide humidity, they have to maintain stress reduction. Stress this is very, very important. The owners, they have to improve this situation like stress reduction. Emotionally, stress can weaken the immune system. Very, very important thing. If in the large scale in the globe, what is going on nowadays, nobody is caring for our immune system. Everybody is giving the chemicals and medicines, and we are using the overuse of these antibiotics, and these are causing problems and problems. And we are particularly the skin conditions, like human beings, in animals also, we are suppressing them.
Suppression is no way to improve the situation of the skin. So these are how things we are going on, and we have to improve these situations. And every time when we take the case, we have to take this emotional effects of the mind symptoms into account also. So other skin infections, they are bacterial, parasitic, and viral infections. So Ifph is again a very good medicine for suppurative skin infections such as abscesses, where the pus is offensive and there is extreme sensitivity to touch. Ifph is indicated when the animal seems irritable and hypersensitive to cold. So again, constitutional profile of the Ifph, they are often chilly, irritable, and prone to infections of the skin and respiratory system. Modalities, they are worse from cold and drafts, better from warm. Skin symptoms, they are abscesses, boils, or ulcers. So again, one of the case, that is a 7-year-old Labrador retriever with a history of recurrent bacterial skin infections, developed multiple abscesses on its back and neck. The abscesses were painful, oozing thick, offensive, smelling pus. The dog was irritable and extremely sensitive to touch in the affected areas. And after administering Ifph 30C, the pus drained within a week and the abscess began to heal. So this is the beauty of the homeopathy, how it works wonders. So over the next month, the infection subsided and the dog showed no reoccurrence of the abscesses. So this is how there are other medicines also like Silesia, like so these are the examples. So I think there's no big time. So I will show you the real-time cases also. So these are some of the medicines which we are using. Merksol is also there. That is very good medicine for treating skin infections when there is suppuration, especially when the discharge is foul smelling, and there is accompanying salivation or bad breath. So mercurius is particularly indicated in cases where the infection spreads rapidly and there are signs of systemic involvement. So constitutional profile of the mercurius is often restlessness with a tendency to sweat. They may have a history of frequent infections with swollen glands. Note this point. So modalities, they are worse from night, heat, and damp conditions, better from cold applications and rest. So these are the skin conditions, ulcers, abscesses, or pustules with foul-smelling discharges. So this is a case example of a Merksol, a 3-year-old Persian cat with a skin infection on its tail, developed multiple pustules that began to ulcerate. The infection spreads quickly and the discharges were foul smelling. The cat showed signs of lethargy, bad breath, and excessive salivation. Merksol was administered. Over the course of 2 weeks, the pustules began to dry up and the foul odor disappeared. After 6 weeks, the ulcers healed completely and the cat's energy levels returned to normal. Then arsenic alb, you know very well, these are good medicines. Then management tips for the owners. Then we have some again common skin conditions, the atopic dermatitis. That is very long topic. If you say we need more and more time to discuss about the atopic dermatitis and filia allergy dermatitis. Again, very good topic. So these are some tick infestations in animals, which we have covered. And ultimately, what is this homeopathy is doing? It improves the immune system of the animal. So when when the immune system is improved, this means skin is improved, and this ticks and fleas, they are automatically come down. If the skin is not good, if this immune system is down, all these ticks are there. But if the skin is healthy, there will be no tick at all. So again, so ringworm is also there. So there are a lot of pyoderm is also there. We have treated with homeopathy and like that. Then seborrheic dermatitis is also there. We have treated with, again, there are so many cases we treated with Ifph and graphites. So every time whenever there is problems, we have to take all the totality of the symptoms into account, and we have to find this portrait of the remedy, and then we can apply and we find the simillimum, and then we can give the medicine.
Dermatocosis also we have treated with this homeopathy. So these are all the case examples. Sometime again we have to find a good time. So this is again a contact or allergic dermatitis. So these are the some of the cases which we have treated successfully with homeopathy. And in the coming slides, we'll give you some case examples also. So again, food allergies are also there. Some chronic skin conditions are there. So again, scabies. That is most problem in the field conditions. So it is spreads like anything. So it cause a problem to the human health also. So that's why it is very important disease. So we have taken up the projects in the French part for the Punjab with the help of Lions Club International to treat scabies in stray dogs. This is the root cause of the spreading scabies to human beings. So we have given sulfur 1 m and acid flow 1 m weekly and alternately. Every time we go to the to a city where we call the dogs and we put the medicine in the bowls, okay, and we give the medicine to all the dogs. We call the dogs over there, stray dogs over there, and we give them medicine. 1 week we give sulfur 1 m, and next week we will give them acid flow 1 m. And if we give these medicines alternately for 5 to 6 weeks, ultimately this scabies has gone. So in the you can see from these pictures over here. So this is the before treatment. These are scabies dogs are there. So we have taken these cases on a large scale, and ultimately, and this is the before treatment, this is the during treatment, and this is after treatment. Only with these two medicines. So we can help the society also. So by treating this, we have prevented the people from this problem of the scabies. Okay, so this is how we are helping socially the people also. So the homeopathy is very effective, as you know. Otherwise, these dogs have been never treated, and they have been treated with some of the antibiotics, and they are so costly. And over here we have given medicines only for, you can say, only for 10 rupees each animal, not more than that. And we have treated so many about 300 to 400 dogs of one city. So this is how the things we can proceed forward. So this is again one of the studies on this is a case which we have. This is a poodle case, a 3-month-old poodle pup. You see the face over here. It develops some skin lesions over there. So we have taken this case, and this is a poodle case presented to my clinic. So alopecia on the face is there. This is a moist skin lesion with alopecia on the lateral side. So we have reported the case, we have taken the history, and we have done the laboratory examination. So then we have done the roll swab examination. So we have find the mites over there. That is demodectic mites are there. That is under 10x power. We have seen these things. Then we have done roll swab exam also. So to find their organisms on the cytological examination of a otic discharge. And this is the deep skin scrapings. More than 5 live demodectic mites are there. So you can find these demodectic mites are there. These are demodectic mites. So hair plugs readily relieved demodectic mites. So whenever we have to find, we have to pull the hair of the animal, and they are lying underneath of that. So this is how we find by examination. And this is again a dermatological exam we have done. Last slide, impression smears, moist relations with cocky. Then this is a diagnosis we made of otitis externa, demodex, otodactylis cyanotis, and Majege's organisms are there. So the papa also recurrent pyoderma also problem with the generalized dermatocosis. So we take these symptoms in sedation: head shaking, moderate pruritus, ear scratching. Earlier the dog was treated with pyoderma, slight yellows, otic discharge from both the ears.
and we have advertised the case over here. You know, these are the medicines which have come up, that is Sorinum, Ambrogracia, and Pyrogenium. And by this, we have taken all these conditions. And over here, we have given Sorinum, 30C, 3 doses after every 5 minutes on a 0 day. Then Mullein oil ear drops in BID. Calendula lotion 1 to 20 was advised for bathing. Coconut oil was advised for external application with with this calendula lotion with the 1:10 ratio, 1:9 ratio with the calendula for the external application. So we have given Sorinum. So this is how we have given Sorinum, how this prepared. As you know very well, everybody knows very well how this Sorinum is prepared. So this is Sorinum, how it is principal indications. They are associated with the, we have read all these symptoms also. So over here we have given this one, and ultimately after 7 days, by taking more symptoms into account, we have given Sorinum 200 c3 doses after every 15 minutes. So we have given Mullein also, calendula lotion. So this is the results monitored at regular intervals. So democratic means, autocratic means fights, which are very positive on the 0 day. On the 7th day, there are only democratic mites are there, and on the 21st day, only democratic mites are there. So this is on the 0 day they are more than 5. On the 7th day they are reduced to 2, and on the 21st day they are 0 to 1. So this is how these conditions improve. This is 0 day. I have shown you the first. എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. If it is okay. Okay, somebody was talking. I just closed. Okay, okay. Thank you, sir. So if it is good going on, sir, I can continue. Yes, sir. Yes, sir. You can continue, sir. It's a very Okay, okay. Thank you, sir. So this is the 0 day before therapy, and this is the on 14 day, and this is on 28 day, and this is on 42 day. So this is how we are working on these conditions, and you now you see the now phase also. This is your 0 day, 14 day, 28 day, and now this is 42 day. So if you say the conditions improve within 2 days or 3 days, no, it takes some time. We have to take the case every time. We have to find, sometimes we have to give medicines SOS also. So this is how the otitis externa was reduced on 21 days. On the 28th day, no dermatitis bites were there. So only it took 42 days for complete clinical recovery from generalized dermatocosis. So this is very, very tough condition in animals. So whenever we use these conditions in treat these conditions in clinics, they are very, very expensive. They're not simply, but with homeopathy, yes, very, very economical. Homeopathy, you can say, it is very, very economical, and it suits also because it has no side effects. And nowadays there is a lot of people. There is one class developed in the society. You can say they are saying, "Okay, we will use homeopathy only. We are not going for any conventional system medicine. We are going to use only homeopathy because we are showing them results. We are doing work. So we have to show about this papers, and you have to write our papers. Like I have so many papers. They are published in international journals, like International Journal of High Delusions, like that. So I have attended all the conferences, LMHI. Then I am the life member of IAVH, that is International Association of Veterinary Homeopathy. So that is how we are proceeding forward with all these things. So these are some of the papers which have been published. So again, one case, more case. So this is a 6-year-old male dog, Bruce Bull Terrier mixed breed. Then there is a history of ear scratching. So we have listened this case, and we have taken these all the history into account and from the owner, and we have found these mites under the microscope. Like these are the mites which are under the microscope, these ones. Okay, so then again we have taken all these symptoms into account. Intense itching of the anus and in spots,
worse warmth, particularly in the morning time, moist regions with alopecia on the face and both lateral side of the body, profuse, sore, offensive perspiration. Note this point. The nails are crippled, break easily, brittle. Very good point over here. Well, this is the beauty of the homeopathy. It takes into account everything. Now, with the is not taking only the skin symptoms into account. It is also taking these nails also into account. The nails are crippled, break easily, brittle. Prefer to sit in a corner, calm and quiet all the day. Again, a mind symptom. Associated complaints is chronic constipation with piles. Now we are taking now totality of these symptoms. We are not taking only one condition, that is intense itching. When the owner of the animals comes to us, he will tell only these things. Intense itching. Then we have to find by asking history. Where is the intense itching? He says it is anus. Then in sports, then how it modalities first from warmth, particularly in the morning time. You see over here, we have asked the owner of the patient when this itching is more intense itching, morning, evening, during day, during night. So every time when we ask these questions, he will really deliberate everything. And homeopathy matters on time also. If it is in the night, if there is intense itching in the night, medicine is separate. If it is during the daytime, it is separate. And if it is in the morning time, it is separate. Okay. So we have taken into account these things also. Profuse, sore, offensive perspiration. We have taken into nails into account. We have taken to mind symptom into account, like prefer to sit in a corner. So we have taken the chronic constipation with piles into account. So this is the beauty of the homeopathy. We take totality of the symptoms into account. And after taking the totality of these symptoms, we reprotize the case. Okay. And when we reprotize the case, we have taken over 10 symptoms over here. And the ultimate medicine is fluoric acid. Acid floor, you can say like that. So this is the first question by taking all symptoms into account. So our first question was acid floor 30. Thrice a day for 7 days. We have again given calendula 1:20 was advised for bathing, and for external applications we used 1:9 parts with the coconut oil. This is the common practice we are doing in the field conditions. So this is the one when we have followed up this, stools better, no more constipation, no further increase of the patch, started feeling bit itchy over the spot. Acid floor again we have given for 7 days. You see over here, the things are improving now. Much better in general, started getting hairs on the spot, again constipated, hairs coming regularly, patch almost disappearing. So again, we have increased the this potency of the medicine, that is acid floor 1 mg. We have given 1 dose only now. And now you can see this follow-up on the 27th June. Okay, this is completely cured now. Okay, so this is the first condition you see over here, this one. Okay, and this is the over here condition. So this is how homeopathy works wonders. So conclusion is, by maintaining proper cleanliness, isolation of the affected parts, giving good nutrition, even cooked or plain steamed fish is better, best for recovering, contains omega fatty acid, sulfur extra with the skin needs, and selecting a suitable homeopathic remedy, scabies can be treated very, very effectively. So this is, friends, thank you, sir. I think we have finished. So this is my nowadays where I'm pursuing my artificial. I'm pursuing this advanced certificate in artificial intelligence in digital health and imaging. So nowadays, I will in the future terms, I'm going to integrate this artificial intelligence in homeopathy. We will scale which potency is going to be better and better. And in one of the papers that is selected in the GIRI, that is Giri, that is the conference is going to be held in Slovenia, and my paper on this AI role of
AI and ML in detecting epileptic seizures was selected over there. So that will be going to be published in International Journal of High Delusions also. So this is my institution. This is my somebody where I'm the chief guest, and these are some of my people. These are all vets. We are in LMHI. We are all over Indian. These people. Some are from Brazil. Some are from these other countries, old countries. So this is last time we are in Istanbul. We have a conference over there, and these are all the vets. They have given their presentations over there. So this is again people from all over the world. So this is again we have conference in Goa, and this is my book, and this is my software. So this is again everything about artificial intelligence. So thank you, dears. Thank you so much. You. Now we take some questions. Yes. If you like. Yes. It's really a very good session indeed, sir. You you, really thrilled us with the power of knowledge in homeopathy. As a homeopath, we are proud of being a veterinary, being a veterinarian. Still, you are following the rules of homeopathy, and you are able to find the constitutional medicine in a good way also. And Yes, that's the success, the classical, typical classical homeopathy is Yes. being. Sir, we are the follower of only classical homeopathy, Yes. and we are every time we take the constitution of the animal. Yes, That is very, very good. If we find the constitution of the animal, we are going to get 100% results with homeopathy without Yes, any problem. yes, sir. Even the mind symptoms are also Yes, all those mind symptoms in a better way than anybody else. That's the success of the your success of your practice, and Yes, definitely sir. this will be a big boost for homeopathy all over the world also, because you are not simply treating the patients, but you just keeping all the records with you, and then publishing it in international journals, and thereby more and more people are able to understand what is happening with homeopathy in veterinary science also. Yes, sir. So, we are really proud of you. Thank you, sir. So that's good. Thank you. I invite Dr. Rampari sir to say anything. If any. Thank you, Dr. Dhaneji, and good evening, everyone. और congratulations हमारे डॉक्टर सुरजीत सिंह माकर सर. Very Thank you, nice session. हाँ, excellent session. Veterinary treatment. Thank you, sir. Easily diagnose the homeopathic medicine. Veterinary and constitutional medicine. Excellent session. But homeopathic medicine, mathematical role of mathematical medicine and objective symptom, treat the medicine, homeopathic medicine, and dermatitis is the very many kinds of medicine is the useful medicine for veterinary treatment. So very thanks, and ring bar etc. Good advice and good veterinary treatment and dynamic lecture. Thank you, sir. Very thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Dr. Surjit Singh, what is the present situation in Punjab with the veterinary doctors? How many of them are practicing homeopathy for this kind of diseases? Lot of people they are practicing. They are started a course in veterinary homeopathy also. That is postgraduate certificate course in homeopathy, veterinary homeopathy, and we have 89 students over here. And all our vets, basic qualification over here is veterinary, BVSC and AH. That is minimum qualification. And after that, this is 1 year course, and we are our people are adopting it very.
What about the support you get from homeopathic doctors there? Yeah, we have a lot of doctors over there which are helping us. Like Dr. Muktinder Singh is there, Dr. Praveen is there. There are a lot of doctors which are effective for us, and we have international faculty also. We have a Dr. Sidley she's from Brazil, and we have a Dr. Banu, she's from Istanbul, Turkey, and one we have Dr. Bizam, she's from Slovenia. So these are the international faculty which we have with us. Okay. What kind of respect you got during the presentation? Yes, yeah, it is very good. Yeah, people Elements. now people are following us. As I already told you, now there are a lot of people which have developed this thing in their mind that they are going to get the treatment with the homeopathy only. So there's one class that is fully developed in India, you can say, like in our Punjab and other states also. Have you ever visited? I'm a freelancer in the whole world. I have no clinic with me, but I'm advising everywhere in the world. Have you ever been to Kerala? Yeah. I was also the faculty member over there in Kerala. Okay. The course we have started in the Kerala. First of all, we have started that course. Yes, sir. Yes, sir. We are the pioneer in that. I was teaching veterinary respiratory at that time. Exactly. Kerala was Kerala Veterinary University is the only first university which have started this course. And we are the pioneer people who have started this course. That's why I asked such a question. Dr. Bidu Jain is there. He is our post-doctor at that time. Okay. Then we have Dr. Mustafa, you may be knowing. Yeah, he's my colleague also. Yes. I know him very well. Yes, very. He's very near and dear to me. Definitely, we need some more presentations from you, so that we can promote homeopathy among public also with these presentations. Yeah, most welcome, no problem. Yes. Anyway, congratulations and thank you on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy, as well as those who presented in this forum. And thank you, sir. So nice, sir. Thank you. Thank you. Highly blessed, sir. Thank you, sir. Thank you. Very nice. Thank you, sir. Participants too. Okay. Tomorrow we will have a session from Dr. Richa Thakur. She will be presenting a case tomorrow. With that, thank you once again, Dr. SURJIT MAKKAR. Thank you, sir. So nice. Thank you, sir. Okay. With that, we come to the end of the day 1503. It's the time to begin our Malayalam session. Over to Dr. Maria Major. Thank you all. Good night. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1503 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രീത M. ഉണ്ണി BHMS, ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ, ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്, DD വ്യാപാർ ഭവൻ കടവന്തറ, IHMA ഹൗസ് ഇടപ്പള്ളി. പൊതുജനാരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിനായി വിവിധ വേദികളിൽ ക്ലാസുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർക്ക് 31 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ കാരണങ്ങൾ, പരിഹാരങ്ങൾ എന്നീ വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ പ്രീത M. ഉണ്ണി മാഡത്തിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടർക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഹലോ, കേക്കാമോ? കേക്കാം. വീഡിയോ വീഡിയോ ഇപ്പൊ കാണാം. വീഡിയോ വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ? ഇന്ന് IFPHന്റെ ഫ്ലോറിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
മുടി കൊഴിച്ചില്, അതിന്റെ കാരണങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം എന്നുള്ളത്. അതിന് പ്രതിവിധികൾ എന്തെല്ലാം, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനകത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നിസ്സാരപ്പെട്ട, കാരണം ഒരു വലിയ രോഗമൊന്നുമല്ല, അപ്പൊ വളരെ നിസ്സാരമാണല്ലോ ഹെയർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. കാരണം ഒരു ദിവസം 10 മുതൽ 100 വരെ മുടികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും, എല്ലാവരിലും തന്നെ. അതൊരു നോർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. അതിലെ കൂടുതലായിട്ട് അനീമിക്കൊന്നും അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അല്ലെ മറ്റു ഡിസീസ് ഇല്ലാത്തവർ, വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാത്തവർ, അവർക്കൊക്കെ വളരെ കുറച്ചും, മറ്റുള്ളവർക്ക് 100 വരെയുള്ള മുടി എണ്ണം കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ വളരെ കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഭൂരിഭാഗം പേഷ്യൻസും വരുമ്പം അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയോ അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെ പോകാം, 10 to 100 എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ഹെയർ ലോസ് നമ്പർ 1 അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ കഷണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ, ബാൾഡ് ഹെഡ്, അത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരിൽ, അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഫാദറിനോ മദറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആർക്കോ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുടി കൊഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ബാൾഡിനെസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും കഷണ്ടിക്ക് മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ആ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് അഡ്ഹഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ചുരുങ്ങി അങ്ങ് പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് റീഗ്രോത്തിനായിട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ആ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവരോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ, പേരൻസോ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പലരും ഉണ്ട് ഈ മുടി കയറി പോകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പറയും ഫോർഹെഡിന്റെ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് മുടി കയറി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സ്ലോ ആക്കുകയും ചെയ്യാം. എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ലോസിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന്, അവർക്ക് കുട്ടിക്ക് മാര്യേജ് ആകുന്നു, ആൺകുട്ടിയാണ്, അതിന് ആകെ 27 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, എന്നിട്ടും കഷണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അവര് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫാദറിന് തീരെ മുടിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ള മുടിയെങ്കിലും നിർത്താൻ വേണ്ടി, പൊഴിഞ്ഞു പോയതിനെ നമുക്ക് അവിടെ റീഗ്രോത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അഡ്ഹഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി അങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോകും ആ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള മുടിയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൂജ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ. ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് വൺസ് ഇൻ എ മന്തെങ്കിലും തൂജ വണ്ണം നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് അവർക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കിക്കോണം, പക്ഷെ തൂജ അതിന്റെ നമ്പർ 1, പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ഹഷൻസ് വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ തൂജ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പല ഡോക്ടേഴ്സും തൂജയുടെ ടിഞ്ചർ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസിനായിട്ടും, അതായത് അത് മുടിയിലേക്ക് അവര് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് മാസേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ, അത് ഒരു പ്രയോജനമായിട്ട്. തൂജ മെഡിസിൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ഒരുപോലെ സെയിം മെഡിസിൻ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. അത് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹനുമാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ആ രീതിയിൽ ഈ തൂജ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്.
പിന്നെ അതിൽ നിൽക്കത്തില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കുക, അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോസ് ഓഫ് നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ഹെയർ ലോസിനെ. രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഏജിങ് ആണ്. അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഏജിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രായമായതിനു ശേഷം സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെനപ്പോസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ 45 ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ മുടി കൊഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തേക്കണം, ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മുടിയുടെ ഹെൽത്തും ഇല്ലാതാകുകയും അത് തിൻ ചെയ്യുകയും കൊഴിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പർ വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുക. ഞാൻ വൈറ്റമിൻസിലോട്ട് വരാം. കഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുക. ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടിയാണെങ്കിലും അത് നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പ് ചെയ്താണെങ്കിലും സ്കാൽപ്പ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എവറിഡേ തന്നെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും. ഈ ഒരു തരത്തില് പിന്നെ നമ്പർ 1 ആണ് അവോയ്ഡ് ടെൻഷൻസ്. പ്രായമാകുമ്പോഴാണല്ലോ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂടുന്നത്. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം, അപ്പൊ ടെൻഷനും അതനുസരിച്ച് കൂടും. അതിനെയൊക്കെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ല ആർക്കും തന്നെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനസിക പ്രാപ്തിയും കൂടെ വരണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഏജിങ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ കുറെ നാളുകൾ കൂടിയെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഹെയർ ലോസ് എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ വൈറ്റമിൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഹെയർ ഫോൾസ്, അതായത് ഫോളിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ 1 വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മളിപ്പം സപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേറ്റന്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മെഡിസിനിലെ കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോറ്, കാൽക്കേരിയ ഫോസ്, റെക്സ്റ്റോസ്, ഇത് 3 എണ്ണത്തിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഫലം ധാരാളം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു 3 മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇത്. റെക്സ്റ്റോസ് നമുക്കറിയാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു എല്ലിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്സ്റ്റോസിനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി ധാരാളമായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോറും അതുപോലെ പല്ലിന്റെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ കൊടുക്കും. കാൽക്കേരിയ ഫോസും, ഇത് 3 എണ്ണവും വൈറ്റമിൻ ഡി ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന 3 മെഡിസിൻസ് ആണ്. വൈറ്റമിൻ B12 അതിനും നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. കാലിമൂറുണ്ട്, കാർഡസ് മരിയാനസ് ടിഞ്ചർ, ചെലിഡോണിയം, നേട്രം ഫോസ്, ലൈക്കോപോഡിയം, ഹൈഡ്രാസിസ് ടിഞ്ചർ, ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ B12ന്റെ ഹെൽപ്പ്, അതായത് ഒരുപാട് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻസിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി, വൈറ്റമിൻ B12, വൈറ്റമിൻ സി. വൈറ്റമിൻ സിക്കകത്ത് കാലി ഫോസ് വൈറ്റമിൻ സി തരുന്നതാണ്. B12ന്റെ മെഡിസിൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? B12ന്റെ കാലിമൂർ, കാർഡസ് മരിയാനസ്, ചെലിഡോണിയം, നേട്രം ഫോസ്, ലൈക്കോപോഡിയം, ഹൈഡ്രാസിസ്. വൈറ്റമിൻ സി നമുക്ക് തരുന്നത് കാലിഫോസ് ഉണ്ട്, കാർബോവെജ് ഉണ്ട്, സൈലീഷ്യ ഉണ്ട്, ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. വൈറ്റമിൻ സി അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബോവെജിന്റെ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ ക്വിക്കാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലി ഫീവർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്നതോ പ്രൊലോങ് ചെയ്യാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും അതൊന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഫീവർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ അങ്ങ് മാറിയുള്ള ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറിയിട്ടും ആ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല എന്നിനി ഏത് ഡിസീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും കാർബോവെജ് ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. ആ വൈറ്റമിൻ സി ക്യൂറിങ് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബോവെജിനകത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. എന്തൊരു ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും വന്ന് ആ ക്ഷീണം അങ്ങ് മാറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോവെജ് 8 ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ റെസ്റ്റോറിങ് ദ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാർബോവെജ്. വൈറ്റമിൻ ഇയും നമ്പർ 1 ആണ്. സബേന ടിഞ്ചർ, സെപ്പിയ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട്. സെപ്പിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായമായ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം,
മെനോപോസൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ വളരെ പ്രയോജനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ കിട്ടുന്ന 2 മെഡിസിനാണ് സബേനയും സെപ്പിയായും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെഡിസിൻസ് കൂടെ ഈ ഹെയർ ഫോൾസ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ വൈറ്റമിനിന്റെ മെഡിസിൻസ് ഏതെങ്കിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഹെയർ ഫോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി തേർഡ് വണ് അലോപേഷ്യ ഏരിയേറ്റ എന്ന് പറയും. ഇത് ബോഡിയുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിന് എതിരായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില് പിന്നെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിന് റീഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ലോസ് ഓഫ് ഹെയറും അവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അത് സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രമല്ല, ഐബ്രോസിൽ സംഭവിക്കാം, ഐലാഷസിൽ സംഭവിക്കാം, ചെവിയുടെ ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ചെവിയുടെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഹെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് റീഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് അത് പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയോ അതോ നശിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അത് സാധിക്കും. എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലെ നമ്പർ 1 ഡിസീസ്. പേർക്കും അലർജിക്ക് ഏതൊരു അലർജിയുടെ സ്കിൻ ഡിസീസിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട വന്നാലും അവരൊക്കെ തന്നെ ഈവൻ ഒരു തുമ്മൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഹെയർ ഫോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് എല്ലാ പേഷ്യൻസും നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ആ കംപ്ലൈന്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ, ആ സിംറ്റത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അലർജിയുടെ മെഡിസിൻസ്, മറ്റുള്ള സിംറ്റംസും കൂടെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അലർജിയുടെ മെഡിസിൻ അലർജിക്കായിട്ടുള്ളത് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ആണല്ലോ ഹോമിയോപ്പതി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സിംറ്റം ഉണ്ട്, തുമ്മലിന്റെ മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ആസ്മ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെ സ്കിന്നിന്റെ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മെഡിസിൻസിന്റെ ഒപ്പം ഈ വൈറ്റമിൻസിന്റെ മെഡിസിൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, അതായത് വൈറ്റമിൻ സി, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആർക്ക് ഹെയർ ഫോൾസിന്റെ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള അവസരം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഫുഡ്, എസ്പെഷ്യലി എഗ്ഗ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറയും ഈ ഹെയർ ഫോൾ ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാരില്. അതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എസ്പെഷ്യലി അലർജിയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ അലോപേഷ്യ ഏരിയേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അലർജിക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും റീഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ മുടി നല്ല തിക്കായിട്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തിക്കായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അത് അലർജിക്കായിട്ടുള്ള പല കണ്ടീഷൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് പറയാത്തത്. ഇപ്പൊ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിന്റെ മെഡിസിൻസ് അല്ല നമ്മൾ അലർജി ഒരു സോറിയാസിസ് കേസിൽ വന്നാലോ അല്ലെ എക്സിമയുടെ കേസിൽ വന്നാലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ മെഡിസിൻ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നിന്റെ മരുന്ന് അപ്പോഴത്തെ ആ സിംറ്റംസ്, അവരിൽ എന്താ ഡിസീസ് ഉള്ളത് അതിന്റെ മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ അന്നേരം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇത്തവണ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം, പൊതുവായിട്ട് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ധാരാളം ഉണ്ട്, പേറ്റന്റ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നാല്. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തങ്ങ് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് പലയിടത്തും കാണുന്നത്. ഈ റീസൺസ് അറിഞ്ഞ ആ റീസൺസിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കാതെ ഒരിക്കലും, കാരണം ഈ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരുടെ ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ ഒരു അലർജിക് പേഷ്യന്റിന്റെ ഹെയർ ഫോൾസിന്റെ റീസൺ. അപ്പൊ എന്താണ് അവരിലുള്ള റീസൺ എന്ന് കണ്ട് ആ റീസണിന് വേണ്ടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഈ ഹെയർ ഫോളിങ് നമുക്ക് നിന്ന് പോകത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് വണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അത് പറയണ്ട, അറിയാം. റേഡിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കീമോതെറാപ്പിയും കഴിയുന്നവരിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാം എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് എഴുതി വെച്ചത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ റേഡിയേഷന്റെയും കീമോതെറാപ്പിയുടെയും ഒക്കെ കാലം, ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് റീഗ്രോത്ത് വീണ്ടും കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ബാഡ് എഫക്റ്റുമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എന്താണ് ബാഡ് എഫക്ട്സ് വന്നത് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുടിയുടെ പൊഴിഞ്ഞുപോയ മുടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുടികൾ വേഗം തന്നെ വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ചൈൽഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഫീഡിങ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ലേഡീസ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹെയർ പൊഴിഞ്ഞു പോകുക. ഒരുപാട് പേര് പറയും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോയത് എന്നുള്ളത് അവർ പറയാറുണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ ഡെലിവറി പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിലുള്ള ഹോർമോൺസിന്റെ, അതായത് ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആണ്, പീരിയഡ്സ് ആകുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ആ ഹോർമോൺസിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, അതായത് ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഹോർമോണിന്റെ താഴേക്കുള്ള വരവല്, ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ഫോൾസ് ധാരാളമായിട്ട് സംഭവിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡിങ് ടൈമിൽ പറ്റുന്നത് ബ്ലഡിന്റെ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണല്ലോ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് മിൽക്ക് ഫോം ആകുന്നത്. അപ്പം ലോസ് ഓഫ് അനീമിയാണ് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം. അനീമിക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ലെവൽ വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഹെയർ ഫോൾസ് ഉണ്ടാകും. ഈ വൈറ്റമിൻസിന്റെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതൊരു കേസിൽ ഹെയർ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അയൺ ഉള്ള മെഡിസിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ട് ഫെറമെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആൽഫാൽഫ ടോണിക്കും. ആൽഫാൽഫ പിന്നെ കൂടുതലും ക്ഷീണത്തിനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. അയൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള മെഡിസിൻസ് കൂടെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉള്ള ആ ഹോർമോൺസിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഹെയർ ഫോൾസ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈറ്റമിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, ഹെയറിന്റെ കെയറിങ്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചത് വരുത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഫീഡിങ്ങിന്റെ ടൈമിലും നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ്, നന്നായിട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുകയും വൈറ്റമിൻസിന്റെ ആഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചെല്ലുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, B12, വൈറ്റമിൻ ഡി, വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട്, വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട്. ഈ തരത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഫുഡ് ശരിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തവർക്ക് മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും അത് കൊടുക്കണം. അതുകൂടാതെ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും. അത് ഒരുപാട് വാട്ടർ കുടിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ 2 മെഡിസിൻസ് ആണ് ചൈനയും സിങ്കോണ കാർബോവിച്ചും. ഈ ചൈനയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വളരെയധികം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ചൈന. അതിന്റെ ടിഞ്ചർ കൊടുത്താലും മതി. ചൈന, അതുപോലെ തന്നെ കാർബോവിച്ചിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ സി അബണ്ടന്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 മെഡിസിനും ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും ഫീഡിങ് ടൈമിലാണെങ്കിലും കൊടുത്താൽ വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയെന്ന് തന്നല്ല, ഹെൽത്തിനെ പോലും അത് ബാധിക്കാതെ കുട്ടിക്കും അത് നല്ലതാണ്. കാരണം അനീമിക്കായിട്ടുള്ള മിൽക്കല്ല അതിന് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേറെ ഏകദേശം ഒരു 6 months വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിഭാഗം അമ്മയ്ക്ക് സഫിഷ്യന്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ ഫീഡ് ചെയ്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള ഫുഡുകളിലോട്ട് പോകത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനും കാർബോവിച്ചും നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന 2 മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇൽനെസ്, അതായത് പ്രൊലോങ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഇൽനെസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ആഫ്റ്റർ സർജറി ആ സമയത്ത് ഹെയർ ലോസ് കാണും. കൂടുതലും സ്ട്രെസ് കൊണ്ടാണ്, ടെൻഷൻ കാണും. ഒരു സർജറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തന്നെ ഇതെന്താ ക്യൂർ ആകാത്തത് എന്നുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ഭയവും കാരണം മുടി ഒരുപാട് കൊഴിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. തന്നെയല്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ മുടിയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ധാരാളം സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നമ്പർ 1 മെഡിസിനാണ് കാർബോവിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ് നിൽക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് സർജറിക്ക് ശേഷം കൂടുതലും സ്ട്രെസ്സാണ് കൊണ്ടാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് കാർബോവിച്ച്. അടുത്തത് 7th വൺ സ്ട്രെസ്. കാർബോവിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ഏത് പൊട്ടൻസി കാർബോവിച്ച് 200 കൊടുത്താലും മതി. 200 പൊട്ടൻസി കൊടുത്താലും മതി. വൺസ് ഇൻ എ ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 200 പൊട്ടൻസി കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും. അടുത്തത് സ്ട്രെസ് ആണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളിലും സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൊലോങ്ഡ് ഇൽനെസ് വരുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും. അതുകൂടാതെ ഡിവോഴ്സ്, ഡെത്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേന് സ്ട്രെസ്സിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആ സമയത്തും നമുക്ക് മെഡിസിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ
ഇഗ്നേഷ്യ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റീസൺ കണ്ടുവേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാന്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നുമാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇഗ്നേഷ്യ ഒരു വളരെ നല്ല ഇഗ്നേഷ്യ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാക്കും, സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ തന്നെ ആ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഡിസീസ് ആണോ ഉണ്ടായേക്കുന്നത്, ചിലർക്ക് BP വളരെയധികം കൂടും, ചിലർക്ക് സ്കിന്നിന്റെ പുറത്ത് പെട്ടെന്നാണ് റാഷസ്, ചൊറിച്ചില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇഗ്നേഷ്യക്കകത്ത് ഓരോന്നോരോന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇഗ്നേഷ്യയാണ് മെഡിസിൻ. അതുപോലെ ഹെയർ ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇഗ്നേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വൈറ്റമിൻ ഇ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഇഗ്നേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കേസിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവത്തിലൊക്കെ തന്നെ റീഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണ്. വൺസ് അത് കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് തിരിച്ച് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുടി വളർന്നു വന്നോളും എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ. ആദ്യത്തെ 1-2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്തത്, അതായത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടീഷനും ഏജിങ്ങും. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് റീഗ്രോത്ത്, എന്നാലും സ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അതിന്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് സ്ലോ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ഹെയർ കെയർ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും പലരും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ തന്നെയല്ല, കഴിഞ്ഞ തലമുറയാണെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഹെയർ അവര് കളർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ കേള് ചെയ്യുക, പലവിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയോ അല്ലെ വീട്ടിലിരുന്നോ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഹെയറിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് പലരും വളരെ വലിച്ചു മുറുക്കി പുള്ളി ചെയ്ത് ഹെയർ കെട്ടിവെക്കുക, ഇങ്ങനൊക്കെ, അതായത് ആ ഫാഷൻ സ്റ്റൈല് അതനുസരിച്ച് ആ ഹെയർ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, കളർ ചെയ്യുകയും വാഷ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഓൾവേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ വിചാരം കെയറിങ് കൂടുന്നു എന്നാണ്. അല്ല, നമുക്ക് ഹെയറിൽ തന്നെയല്ല സ്കാൽപ്പിലും നമുക്ക് പലവിധ അലർജിക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ബാഡായിട്ടാണ് അത് വീണ്ടും പിന്നെ ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലും മാറി പോകാനുള്ള സാധ്യത എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാര്, സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെന്നല്ല, എല്ലാവരും തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യലി വൺസ് ഇൻ എ വൈലെങ്ങാനും ഒന്ന് ചെയ്തെങ്കിലൊക്കെ, എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പലവിധ ചേഞ്ചസും സ്കാൽപ്പിലാണെങ്കിലും സ്കിന്നിന്റെ പുറത്താണെങ്കിലും ഹെയറിലാണെങ്കിലും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. 9th വൺ, ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്. നമ്മള് ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിലുള്ള, പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിലുള്ള ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ സ്ത്രീകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോത്തിനകത്ത് സിസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓവറിയില്. അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് ഒരുപാട് പേർക്ക് മുടി നല്ല രീതിയിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നവർ പറയുമ്പം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോയോ ഹൈപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ടെസ്റ്റ് TSH ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി, അവരുടെ പീരിയഡ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയും അവർക്ക് ഈ സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം തോന്നിയാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചില് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ മെഡിസിൻ, ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉള്ളത് കൊടുത്ത് സെപ്റ്റിയ, അതുപോലെ തന്നെ തൂജ, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്ക് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്, സബൈന എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ട് ആ ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി നമ്മളത് ക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവരുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് ഹെയർ ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി പലരും ഉണ്ട് ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ആയിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ഫോൾസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി വേണം അവര്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ
അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് മാത്രം വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിൽസ് കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും. നമുക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്ക് നല്ല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഫലം കാണുകയും ചെയ്യും. തൂജ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നോക്കാതെ തന്നെ ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്കും തൂജ കൊടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് ഒരുപാട് പേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നേട്രമൂറ് കൊടുക്കാം. ഇറഗുലർ ആൻഡ് സപ്രസ്ഡ് മെൻസസ്, അവർക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള താമസം ഉണ്ടാകുന്നവർക്കും അവരിലൊക്കെ ഹെയർ ഫോൾസ്, അതായത് നേട്രമൂറ് നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഹെയർ ഫോളിങ് ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ, ഒരുപാട് റീസണിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് നേട്രമൂറ്. അത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനും കൂടാണ് ഈ നേട്രമൂറ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പൾസാറ്റിലുണ്ട്. പൾസാറ്റിൽ സ്കാൻഡി സപ്രസ്ഡ്, പീരീഡ്സ് പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് പോകും, ലാക്ക് ഓഫ് തേഴ്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡിസയർ ടു സിറ്റ് ഇൻ ഓപ്പൺ എയർ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം നമുക്ക് പൾസാറ്റില ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് PCOS നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സെപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യത്തിനും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. ഇറഗുലർ ആൻഡ് ഷോർട്ട് പീരീഡ്സ് ഉള്ളവർക്ക് സെപ്പിയ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാൽക്കേരിയ കാർബിന് പിന്നെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആണ് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത്. അവർക്കും HB ലെവൽ വളരെയധികം പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിങ് കാരണം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അനീമിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹെയർ ഫോൾസ് നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് PCOSനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ക്യൂർ ചെയ്ത് പോകാൻ. ഹോമിയോപ്പതിക്കകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പം അങ്ങനെ ക്യൂർ ചെയ്ത് പോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് വരുമ്പം ഈ മെഡിസിൻസിന്റെ ഒക്കെ യൂസ് നമുക്ക് വരും. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ ആ ഹെയർ ഫോൾസ് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി സ്കാൽപ്പിലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് പലപ്പോഴും സ്കാൽപ്പിൽ കാണാം പലരും ഡാൻഡ്രഫ്, അത് വളരെ വലിയ പരളകൾ പോലുള്ള ഡാൻഡ്രഫ്, ചെറിയ പൊടി മാത്രമല്ല, അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പൊളിഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ പോരുന്ന ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ സ്കാൽപ്പിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ സ്കാൽപ്പ് അങ്ങ് ഇൻഫ്ലമേഷനും കൂടെ സംഭവിക്കും. പലർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ തല ചൊറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെയിനാണ് ആ സ്കാൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് പോലുള്ള ഇത് പലരുടെയും തലയെ കാണാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് സ്കാൽപ്പിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷന്റെ ടൈമില് ഹെയർ നല്ല രീതിയിൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകും. റീഗ്രോത്ത് പോസിബിൾ ആണ്. അതായത് ഉണ്ടായ ഡിസീസ് നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഹെയറിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഹെയർ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ അലർജിക് ഡാൻഡ്രഫിന് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് ആഴ്സനിക് ആൽബം. അത് പരള പോലെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പരള പോലെ പൊളിച്ചെടുത്ത് പോകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഡാൻഡ്രഫാണ് ആഴ്സാൽബിനകത്ത് കാണുന്നത്. ഇച്ചിങ് ആണ്, ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ. ആഴ്സാൽബിന്റെ അറിയാമല്ലോ, അത് തല മാത്രം റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആഴ്സനിക് ആൽബം. തലയ്ക്ക് നല്ല പുകച്ചില്ല എപ്പോഴും. അവർക്ക് ഈ ചൊറിയും തോറും അവരുടെ ആ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ കൂടും. അവർക്ക് അലർജിക് ഡാൻഡ്രഫിന് നമ്പർ 1 മെഡിസിനാണ് ആഴ്സനിക് ആൽബം. സെപ്പിയ ഉണ്ട്. സെപ്പിയയ്ക്ക് ഡസ്റ്റ് പോലുള്ളതാണ്, അതായത് ചൊറിയുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ പൊടി പോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡാൻഡ്രഫ്, സ്മോൾ ബോയിൽസും തലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സെപ്പിയയ്ക്ക് ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രിയോസോട്ടം ഉണ്ട്. ക്രിയോസോട്ടത്തിന് ലാർജ് ആണ്, അതായത് കളർ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകും. യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട്, ഈ വൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് അതങ്ങ് യെല്ലോയിഷ് ആകും. നല്ല ഇച്ചിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ തലയില് ഹെയർ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണും. അത് ഈ പരളകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട്, വളരെ ബാഡായിട്ട് അവർക്ക് സ്മെല്ലും ഉണ്ടാകും. അത് വിയർത്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നല്ല രീതിയിൽ ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ടാകും, ബാഡ് സ്മെല്ലും തലേന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ ക്രിയോസോട്ടോ അതിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. മിസീറിയം ഉണ്ട്. മിസീറിയത്തിന് നമുക്കറിയാം ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിലാണ് അതിന്റെ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മിസീറിയത്തിനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാനായിട്ട്.
ലോസ് ഓഫ് ഹെയർ അതിനുണ്ട്. ഇതിന്റെ കേസിൽ മിസീറിയത്തിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ആ കൊച്ചു കുരുക്കളിലെ പസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പസി ബോയിൽസ് ആയിരിക്കും. ഇതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാകും. ഈ മെഡിസിൻ എല്ലാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പല തരത്തിലാണ്. ചിലതിന് ബോയിൽസ്, ചിലതിന് ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ചിലത് പരള പോലെ വൈറ്റിഷ് ആയിരിക്കാം, അത് യെല്ലോയിഷ് ആയിരിക്കാം. ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നെല്ലാം തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസുമാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ, ഈ തലയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ വിൻഗാമൈനർ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ടിഞ്ചറോ 3XO നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരും. സ്പോട്സ് സ്കാൽപ്പില് ഓരോ സ്പോട്ട്, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ടോ ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ തലയിൽ സ്പോട്ടിങ് ഉണ്ടാകും. ആ സ്പോട്ടിൽ അവർക്ക് ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ടാകും, പെയിനും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചർ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. ഹെയർ മാറ്റിങ്, അത് കട്ട പിടിച്ച് ഹെയർ പല 5-8 മുടികൾ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. കൊറോസീവ് ഇച്ചിങ്, നല്ല ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാകും വിൻഗാമൈനറിന്റെ കേസിൽ. കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളിലും നമ്മൾ വൃത്തിയില്ലാതെ അവരെ കുളിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും കുട്ടികളുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ പരള പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അത് വൃത്തി കുറവ് കൊണ്ടുകൂടാണ് കൂടുതലും അത് പറ്റുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള മുടി വാഷ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. വിൻഗാമൈനർ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെഡിസിനാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം. ഇനി മെഡിക്കേഷൻ, അതായത് അത് ഞാൻ പറയണ്ട, നമ്മുടെ മെഡിസിൻസിനല്ലാതെ മരുന്നിന്റെ ബാഡ് എഫക്റ്റ്, സൈഡ് എഫക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബാഡ് എഫക്റ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഹെയർ ലോസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ബാഡ് എഫക്റ്റും സൈഡ് എഫക്റ്റും സപ്രസും ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചില മെഡിസിൻസ് പ്രൊലോങ് ചെയ്ത്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിനൊക്കെ പ്രൊലോങ് ചെയ്താണ് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോമിയോപ്പതി അല്ല, അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മെഡിസിൻ ഒരു മെഡിസിനൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം സഡനായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഹെയർ ഫോൾസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അഡ്വൈസ് തേടിയിട്ട് വേണം ഒരു മെഡിസിനൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും. അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം എടുത്ത് അതിന്റെ അളവുകൾ വളരെ കുറച്ചെന്ന, ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്നുള്ളത് ഹാഫ് ടാബ്ലറ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാതെ സഡനായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യരുത്. ചെയ്താൽ ഹെയറിനെയും തന്നെയല്ല ഹെൽത്തിനെയും വളരെയധികം ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചേച്ച് വന്നാൽ, എസ്പെഷ്യലി അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് അറിയാമല്ലോ, വന്നാല് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആണേലും ഒന്നീ നെക്സോമിക്ക അല്ല സൾഫർ, ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോ ഡോസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ 200 പൊട്ടൻസ് കൊടുത്താലും മതി, സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പൊ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് എഫക്റ്റോ സൈഡ് എഫക്റ്റോ ഒക്കെ ഉള്ളത് മാറി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം, ഹോമിയോപ്പതി സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിനിലോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇതുപോലുള്ള മെഡിക്കേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ സഡനായിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഹെയർ ഫോൾസ് ഉണ്ടാവാം. സ്കാൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് സോറിയാസിസ്, സ്കാൽപ്പ് സോറിയാസിസ്. അതിന് പ്ലേക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടി ഉള്ള, അതായത് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള പരള പോലുള്ള തൊലിയാണ് അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് പോകുന്നത്. അതിന്റെ കേസിൽ, സോറിയാസിന്റെ കേസിൽ തല മാത്രമല്ല ഏതൊരു പോർഷനിലാണോ അതുണ്ടാകുന്നത് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഹെയർ പൊളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം സോറിയാസിന്റെ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനമുള്ളൂ. ആ ഒരവസ്ഥയില് അതില് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഈ ഒരു ഹെയർ ഫോൾസിൽ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിസ്. ഗ്രാഫൈറ്റിസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ ബവൽ സിസ്റ്റവും കൂടെ നോക്കണം. അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടോ, എക്സിമ പോലെ കാണുന്ന അവസ്ഥ, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ്,
ഇതെല്ലാം ഗ്രാഫൈറ്റിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സ്കാൽപ്പ് സോറിയാസിസിൽ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ഗ്രാഫൈറ്റിസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ തന്നെയെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. മിസീറിയം തിക്കും ലെതറി ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റുകളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. മിസീറിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, പസ് എപ്പോഴും ആ ക്രസ്റ്റിന്റെ താഴെ പസ് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാം പസ് വെളിയിലോട്ട് വരും. ആഴ്സനിക് ആൽബം വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ 1 മെഡിസിൻ ആണ് സോറിയാസിസിന്റെ കേസിൽ. ആഴ്സനിക് ആൽബിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, കോൾഡ് എപ്പോഴും തല കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ അഗ്രവേഷൻ കൂടും. അഗ്രവേഷൻ കോൾഡ് ആണ്, അമൽറേഷൻ വാംതാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്കാൽപ്പ് സോറിയാസിസിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസിന്റെ കൂട്ടത്തില് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ആഴ്സനിക് എന്ന് പറയുന്നത്, ആഴ്സനിക് ആൽബം. അതുപോലെ ആഴ്സനിക് അയോഡേറ്റവും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് ലാർജ് സൈസ് ഫ്ലേക്സ് ആണ് ആഴ്സനിക് അയോഡേറ്റത്തിന് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ്, ഞാൻ പറയത്തില്ലേ പരള പോലെ പൊളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോരുന്ന തരത്തിലാണ്. അതിന് പാച്ചസ് സ്കാൽപ്പിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാച്ചസ് വീഴും ആഴ്സനിക് അയോഡേറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്കിന്നിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആഴ്സനിക് അയോഡേറ്റം നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സെപ്പിയയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സെപ്പിയ വളരെ ഡീപ്പ് ആക്ടിങ് ആണ്. ആ മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ സെപ്പിയയ്ക്ക് ഒരു ഫെറ്റിഡ് സ്മെല്ലും ഉണ്ടാകും. ആ സോറിയാസിസിന്റെ ഇതില് അവരുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ ബാഡ് സ്മെല്ലാണ്. വളരെ ഡീപ്പ് ആക്ടിങ് മെഡിസിനുമാണ്. സെപ്പിയയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്താൽ അത് വളരെ 2, 3, 4 മാസങ്ങളോളം അതിന്റെ ഫലം എടുത്ത് നമ്മളെ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സിംഗിൾ ഡോസ് തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. തൈറോയിഡ് പേഷ്യൻസിന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഹെയർ കൊഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിലെ ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ്. T3, T4, TSHന്റെ ലെവൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. തൈറോയിഡ് പേഷ്യൻസ് ഒബേസിറ്റി, നല്ലതായിട്ട് അവർക്ക് ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാകും, ചില്ലി ആയിരിക്കും, അനീമിക് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി. അവർക്ക് ഈ തൈറോയിഡിന് കൊടുത്താൽ ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസസിലും തൈറോയിഡ് വണ്ണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസ്, അതായത് ഈ സ്കാൽപ്പ് സോറിയാസിസിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് തൈറോയിഡിനം. അതിന്റെ വണ്ണം തന്നെ ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. മറ്റുള്ള മെഡിസിൻ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ 1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ തൈറോയിഡിനും വണ്ണം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ എല്ലാ സ്കിൻ ഡിസീസിനും കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടേ മാറത്തുള്ളൂ, സോറിയാസിസ് എസ്പെഷ്യലി. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ക്യൂറിംഗ് റേറ്റ് സ്പീഡ് ആക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കും. സൾഫർ ഉണ്ട്. സൾഫറിന്റെ സ്കിന്ന് കംപ്ലൈൻസ് നോക്കി അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നാൽ സൾഫർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. കാലിബ്രോമിയം ഉണ്ട്. അത് സിഫിലിറ്റിക് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് കാലിബ്രോം വരുന്നത്. സ്കിന്ന് കോൾഡ് ആയിരിക്കും, ബ്ലൂ സ്പോട്ടഡ് ആയിരിക്കും, പെയിൻഫുൾ പസ്റ്റ്യൂൾസ് അതിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോറിയാസിസിന്റെ കേസിൽ നല്ല വട്ടത്തിൽ ലാർജ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാലിബ്രോമിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാലിയാഴ്സ് ഉണ്ട്. പാച്ചസ് ആണ് കാലിയാഴ്സിന് കാണുന്നത്. അത് തലയിൽ മാത്രമല്ല ആംസിനും എൽബോയിലും ഒക്കെയും തന്നെ ഈ സ്കെയിലി ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചിങ്, എക്സിമ പോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ സോറിയാസിസിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാമല്ലോ. അത് കൂടുതലും മിക്കവാറും വട്ടത്തിലായിരിക്കാം. അതിന്റെ ആ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മാർജിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ കാലിയാഴ്സിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാർജിൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ മെഡിസിൻ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ മെഡിസിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിനെ ഹെൽത്തി ആക്കിയിട്ട് ഹെയറിനെ റീഗ്രോത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പലതില് ഹെയർ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിവെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലരിൽ കാണുന്ന ഒരു പലർക്കും ഉണ്ട്, ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസ് കൂടെ അവർ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ ഒരുപാട് പേരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുടി പിടിച്ച് വലിക്കുക എന്നുള്ളത്. ദേഷ്യം വരുന്ന അവസരത്തിൽ കൊച്ചു പിള്ളേരും ഒക്കെ തന്നെ അന്നിലും അത് ചെയ്യും.
കാരണം അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ തീർക്കാൻ വയ്യ, സ്വയം അതിൽ തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില മെന്റൽ കണ്ടീഷനും കൂടാണത്. അങ്ങനെ മുടി പിടിച്ച് അതിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയുമ്പോൾ ട്രൈക്കോട്ടില്ലോമാനിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാനിയയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും. ഈ ഒരു സംഭവം അവരെ ഇത് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അവരുടെ കോപാവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്, മുടി പിടിച്ച് വലിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലെ അവരുടെ ഇമോഷണലി ഉള്ള കാര്യത്തിനോടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതീയ കോപം വരുന്ന ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അതിലെ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നോക്കി അവർക്കത് കൊടുക്കുകയും വേണം. വേറെ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷനും അല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറയാം. മുടി പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില് അത് മുടിയെ കെയർ ചെയ്യണം. ആ കെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പുള്ളി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയോട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്താൽ അത് മുടിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥ അവരിലെ ആ ഒരു കോപാവസ്ഥ മാറ്റാനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇനി സ്കാറിങ് അലോപേഷ്യ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുക ടോട്ടൽ, അതായത് സ്കാൽപ്പിൽ മുഴുവനും. ഇതിനെ നമ്മൾ സിക്കാട്രിക്കൽ അലോപേഷ്യ എന്നും പറയും. ഇതിന്റെ കേസിൽ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് ഡിസ്ട്രോ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് ഡിസ്ട്രോ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് റീഗ്രോത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയും മാത്രമേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പലരും പറയും ഇത് സ്കാൽപ്പിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ പെയിന്, അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്നെസ്, ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെയിൻ എടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചൊറിയാൻ വയ്യ, തല കോമ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അവർക്ക് എളുപ്പമാണ് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള അവസ്ഥ. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻ, സ്കാൽപ്പ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അന്നേരം കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻ, പസ്റ്റ്യൂൾസോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ, കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് റീഗ്രോത്ത് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ബാക്കി ഇപ്പൊ ഭൂരിഭാഗം പറഞ്ഞതും പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസും പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് സ്കാറിങ് അലോപേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന അവസരത്തിലും ഹെയർ പൊഴിഞ്ഞു പോകും. അത് അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ, പലരും ഉണ്ട് അത് പുറത്തോട്ട് പറയാൻ നാണം കെട്ടിട്ട് പറയാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തില് സിഫിലിസ് അതുപോലൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസില് അവർക്ക് ഹെയർ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഐബ്രോസിന്നും ബിയർഡ് മീശയിന്നും ഒക്കെ തന്നെ ഹെയർ തലേന്ന് മാത്രമല്ല പൊഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എസ്പെഷ്യലി ഹോമിയോപ്പതിക്കകത്ത് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ വരുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാതെ ആ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങ് എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറിക്കിട്ടും. മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, സിഫിലിസ് ഒക്കെ വന്ന് അൺട്രീറ്റഡ് ആയാൽ എന്തുമാത്രം കണ്ണിന് ബാധിക്കുന്നു, ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന് ബാധിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം പോലെ തന്നെ ആ ഹെയറും നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ഏർലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഹെയർ ഫോളിങ് ഉണ്ടായാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് റീഗ്രോത്തിന് പോസിബിൾ ആണ്. അറിയാമല്ലോ, സിഫിലിനം തന്നെ അതിന്റെ നമ്പർ 1 മെഡിസിൻ ആണ്. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഡ്രഗ്സും കൂടെ മെഡിസിൻസും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ, ആ സ്റ്റേഡി സിഫിലിസിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. ഈ സിഫിലിസ് മാത്രമല്ല വേറെ പല STD സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസിനും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹെയർ ഫോളിക്സ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോഴൊക്കെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോരോ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്തവണ മുടി കൊഴിയാനുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് വിടുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരിലും. അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്, പലരും പറയാറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, റീസൺ കണ്ടു വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റീസൺസ് മുഴുവൻ പറയാനുള്ള കാര്യം. പിന്നെ വീണ്ടും പറയണ്ടല്ലോ, തൈറോയിഡ് അത് തിന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഹെയർ പലരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മുടി നോക്കി വെച്ചാൽ അത് ആ കട്ടി അങ്ങ് പോവുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദ്യം നമ്മൾ അവരുടെ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അവർക്ക് തൈറോയിഡിന് ഹൈപ്പോ ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുകയും വേണം. കാരണം ഹെയർ ഫോൾസ് നന്നായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മെഡിസിൻ നമുക്കറിയാം, തൈറോയിഡിന ഉണ്ട്, സെപ്പിയ ഉണ്ട്, അയഡോ ഉണ്ട്, നേട്രമോർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ്. അതിൽ ഏതാണ് അവർക്ക് യോജിക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാടുണ്ട്, സ്പോഞ്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം.
തൈറോയിഡിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് ടോയ്സിന് എവറി വീക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. എവറി വീക്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് 1 കൊടുത്താൽ തൈറോയിഡ് കണ്ടീഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അയോഡും സെപ്പിയായും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിത്തിൻ നമുക്ക് വീക്സ് തന്നെ അത് 1 2 എത്ര കൂടി നിൽക്കുന്ന TSHന്റെ അളവൊക്കെ കൂടി നിന്നാലും 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് നോർമൽസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഫ്രിക്ഷണൽ അലോപേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് കൂടുതലും ഹെൽമറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ, ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൊപ്പി വെക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ഇവരിലൊക്കെയാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ ചോദിക്കുക, ഭൂരിഭാഗം ആണുങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന റീസൺ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഹെൽമറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2 വീലർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി, ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാതാകുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷന് ശരിക്കും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതായത് വൈറ്റമിൻസ് ശരിക്കും നമുക്ക് ബോഡിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് കിട്ടാതിരിക്കും. ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെസ് ആകും. അപ്പം ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി മാറ്റണം, എങ്കിലേ ഹെയർ ഫോൾസ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. നെക്സോമിക്ക, ലൈക്കോപോഡിയം, കാർബോവെജ്, കാൽക്കേരിയ കാർബ്, സൾഫർ, റൊബീനിയ, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ മെഡിസിൻ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ ആയാൽ തന്നെ ഹെയറിന്റെ ഫോൾസ്, അതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. നല്ല ഡൈജഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വൈറ്റമിൻസും പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മളുടെ അനീമിയ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെയർ ഫോൾസ് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവരെ ഡീവേം ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം ഈ കഴിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വേംസം കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുന്നത്. ഡീവേം ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലോസ് വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെയർ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉള്ള ഷാമ്പൂസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഹോംലി ആയിട്ടുള്ള പലരും നല്ല രീതിയിൽ താളി ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റൈസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷാമ്പൂവിൽ പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഷാമ്പൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മുടി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ കോംബ് ചെയ്യുക. തല മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓയിലാണ്. ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. തന്നെയല്ല ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഹെയർ സ്കാൽപ്പ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും. ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹെയർ കെട്ടി വെക്കാതിരിക്കുക. ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റൈൽ ഇച്ചിരി കുറച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി, അത്രയും മുടി അത്രയും വളർന്നു കിടന്ന് അത്രയും ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഷ് ജെന്റ്ലി ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഹെയറിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മൈഗ്രെയിന്റെ കേസിൽ ഹെയർ ഫോൾ ചെയ്തിരിക്കും. അത് ഭൂരിഭാഗം നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഭാഗത്തെ പോർഷൻസിലുള്ള ഹെയർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. മൈഗ്രെയിന് നമുക്കറിയാം ഡാമിയാന ഉണ്ട്, സാങ്കുനേറിയ, ഗ്ലോണോയിൻ, നേട്രമോർ, സ്പൈജീലിയ, സെപ്പിയ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെഡിസിൻ അവരുടെ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നതിന് അങ്ങനെ സൺഹീറ്റിൽ പോയാൽ ഗ്ലോണോയിൻ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ്. ഡാമിയാന ഇസ് ദ നമ്പർ 1. അതാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു മൈഗ്രെയിൻ കണ്ടീഷനിൽ ഡാമിയാന ടിഞ്ചർ ടോയ്സിനിടെ നമ്മളത് 10, 15, 20 ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മൈഗ്രെയിൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ക്യൂർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ നല്ല ഹൈ ഗ്രേഡ് പെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡാമിയാന 10, 40, 50 ഡ്രോപ്സ് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കുടിച്ചാൽ, ഒന്ന് കഴിച്ചു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ കഴിച്ചാൽ ആ പെയിൻ അപ്പം തന്നെ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് മൈഗ്രെയിന് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം കൂടെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. നേട്രമോർ നമ്പർ 1 മെഡിസിൻ ആണ് ഹെയർ ഫോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തൂജ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വൈറ്റമിൻ ഇ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. തന്നെയല്ല ചില കുശുമ്പെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അത് ഉള്ളവർക്ക് നേട്രമോർ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. നമ്മൾ പറയും കുശുമ്പിനും കഷണ്ടിക്കും മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്ന് പറയും. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കഷണ്ടി പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് കുശുമ്പെന്ന് പറയുന്നത്, ജലസ്. അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്.
മെന്റൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മൈൻഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നേട്രമൂർ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അത് നേട്രമൂർ പേഷ്യന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 1 or 2 സെന്റൻസ് അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവർക്ക് ഫുഡിന്റെ ഹാബിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ തൂജ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നേട്രമൂറിന്റെ കാര്യം കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥകൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഹെയർ ഫോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഹെയർ ഫോൾസ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെയർ ഫോളിങ്ങിനുള്ള മെഡിസിൻ ഒരുപാട് പേറ്റന്റ് ഉള്ളതും കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഹെയർ ഫോൾസ് നിൽക്കത്തില്ല. എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മാറത്തില്ല എന്നുള്ള പേരുദൂഷ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് മെഡിസിനൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൂടെ കൊടുത്താൽ ഹെയർ നമുക്ക് റീഗ്രോത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നല്ല തിക്കായിട്ട് അവർക്ക് വളർത്തി എടുക്കാനും സാധിക്കും. വേറെ മെഡിസിൻസ് 1-2 ഒക്കെ ഓക്കെ. ഇനിയുണ്ടോ? ഇല്ല, തീർന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഭദ്രൻ ഡോക്ടർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം. സാറ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാവേ, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഭദ്രൻ ഡോക്ടറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോ? എനിക്ക് കുറച്ച് മെഡിസിൻസ്, എന്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് കൂടെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുകയാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിസിൻ സിഫിലിനാണ്. സിഫിലിനും ഒണ്ണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്റർകറന്റ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും, വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിസിൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലോറിക് ആസിഡ്, പിന്നെ ആസിഡ് ഫ്ലോറ്, ഫ്ലോറിക് ആസിഡ്, കൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ, ആസിഡ് ഫോസ്, മെർക്കൂരിയസ്, ആസിഡ് നൈട്രിക്കം, അങ്ങനെയുള്ള അതിനെല്ലാം നല്ല അലോപ്പേഷ്യക്ക് നല്ല റിസൾട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ്. പിന്നെ മെർസോൾ, ആന്റിസെപ്റ്റിക് മെഡിസിനിൽ മെർസോൾ നല്ല ഒരു മെഡിസിനാണ്. അതുപോലെ സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിൻസിൽ മെഡോർണം, അതുപോലെ ക്രിയോസോട്ട് നല്ല മെഡിസിനാണ്. ഈ അലോപ്പേഷ്യക്ക് നല്ല മെഡിസിനാണ്, എസ്പെഷ്യലി STD ഒക്കെ ഉള്ള കേസുകളിലാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ ഗൊണോറിയക്ക് വേറെ മെഡിസിൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, മറന്നുപോയി, പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. പിന്നെ പുറമെ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ല മെഡിസിനാണ്, നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചല്ലി ഓയിൽ, എള്ളെണ്ണ, അത് നല്ലതാണ്. മുടിയുടെ കനം കുറഞ്ഞു വരുന്ന കേസുകളിൽ കനം കൂടാനായിട്ട് ജിഞ്ചല്ലി ഓയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഡോക്ടറെ അത് ഒരു നല്ല അറിവാണ്. ഇത് സാർ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻസി ഏതായിരിക്കും എല്ലാം? ഞാൻ ഈ സിഫിലിനാണെങ്കിൽ ഒണ്ണമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ആസിഡ് ഫ്ലോർ 30-200 അപൂർവമായിട്ട് ഒണ്ണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ അത് 200 ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. നൈട്രിക് ആസിഡിന് 200 ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ക്രിയോസോട്ട് 30-200 ഒണ്ണം. ആസിഡ് ഫോസ് ആണെങ്കിൽ ഒണ്ണം ആൻഡ് എബവ്. മെർസോളാണെങ്കിൽ 30-200 ഒണ്ണം ആൻഡ് എബവ്. അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മെഡോറിനാണെങ്കിൽ ഒണ്ണം 10 200 പോലെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒണ്ണം 10 ആൻഡ് ഹെയർ പൊട്ടൻസീസ് നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. നന്ദി സാറേ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനോട് ചേർക്കാനോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. സമയം കുറവാണ്, 5 മിനിറ്റൂടെ ഉള്ളൂ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടാം. പ്രത്യേകിച്ച് സംശയമായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഡാൻഡ്രഫിന് ഗ്രാഫൈറ്റ്സ്, സിലീഷ്യ, ബയോകെമിക്ക് നല്ല ആക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. നേട്ടമോറും നല്ല ആക്ഷൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയണേ. ഡാൻഡ്രഫിന് സിലീഷ്യ ബയോകെമിക്ക്,
ആറ്റമർ ബയോകെമിക്കൽ റെഡ്യൂഷൻ രണ്ടും നല്ലതാണ്. അല്ല ഗ്രാഫൈറ്റ്സ് നല്ല ആക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. സൾഫറും നല്ല ആക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഈ എള്ളെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണയല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, നല്ലെണ്ണയാണ്. അത് മുടി കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ എണ്ണ തേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കാൽപ്പ് മസാജ് കൂടെ വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള പറയുന്നത്. ഏതായാലും നല്ല അറിവാണ് കിട്ടിയത്. ഭദ്രൻ ഡോക്ടറെ, പ്രീത ഉണ്ണി മാഡത്തിന് ഒരു നന്ദിയും കൂടെ പറയാമോ? നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളിന്. ഇന്ന് വളരെ ശരിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അലോപേഷ്യയുടെ. അത് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു, പ്രത്യേകിച്ച് ഏജിങ്ങിന്റെ ഹെറിഡിറ്റി എല്ലാം, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്തെല്ലാം ഡിസീസ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ മെഡിസിൻസും കൂടെ പറഞ്ഞത്. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഡോക്ടർക്ക് IFPHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഈ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി ഭദ്രൻ ഡോക്ടറെ. ശരിക്കും മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നുള്ള ഒരു രോഗം വളരെയേറെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഏകദേശം 19 കാരണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മരുന്നുകളും വളരെ വിശദമായ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് തന്നു. ഇതുപോലെ ഡോക്ടറുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിശദമായി തരുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ്. വീണ്ടും പുതിയ വിഷയവുമായിട്ട് വരണമെന്നും കൂടി പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിനോട് കൂടുതൽ ചേർത്ത ഭദ്രൻ സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1503 സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സൂം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. ഇന്നത്തെ IFPHന്റെ ഫ്ലോറിൽ വന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നന്ദി. വീണ്ടും വരണേ ഡോക്ടറെ അടുത്ത വിഷയമായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വരാം.